Namaskaram. Welcome to Kobbeli-Kalanidi's online cultural program on the occasion of the festive season of Dhanurmasam, ending with Sankranti festival. Namaskaram. Swagatam to the Dhanurmasam Sankranti program. The later part of December month is celebration all over the world. In India, importance is given to the ending of winter solstice and the cool nights with pleasant days. Month-long celebration from mid-December to mid-January is a special occasion to deepen our connection with the omnipresent divine energy. In India, front of the houses are decorated before sunrise with muggulu, beautiful designs drawn on the ground using rice flour, and the ants and birds feast on this rice flour when plant food is scarce during the cooler temperatures in the winter. The yellow flowers from gummadi, pumpkin, are abundant in the villages and decorate the muggulu, and they call them GobbiLLo. People wake up early in the wee hours of the morning and sing Goshtiganam, Tirupavai, Tiruvempavai in the streets. This is equivalent to caroling in the West. Hot pongal, both sweet and savory dish, and it is a delight given out in the temples for free during this time. This celebration is a full 30 days, and one can join ad-lib any day without constraint of one particular day. At the end of the 30 days, the start of gaining daylight is celebrated as Makara Sankranti on January 14th, with harvest of sugarcane, turmeric, rice, and jaggery. Many Telugu homes also celebrate by decorating with Bommala Koluvu for Sankranti. This is an arrangement of figurines of different forms of divinity, dolls, animals, and all kinds of figurines in a stepwise arrangement called Bommala Koluvu. We are blessed to host our Dhanurmasam Sankranti Sangeeta Nritya Seva in front of such beautiful Bommala Koluvu here. This is such an ecologically friendly way to celebrate and feel festive for an entire month without commercial bias or plastics. We have experts gurus from India to tell us more about Dhanurmasam and also to talk about Bhagavadgeeta in this program, along with talented artists doing Sangeeta Nritya Seva to Almighty Krishna Bhagavan. Artists are joining us from here in the US, from Bharat, from Australia, Japan, Middle East, Dubai, and Europe. We will have our participants from India delight us with their artistic talents during the first half of the program due to the fact that it's going to be late night in India, and then we'll see our Europe and Middle Eastern artists. US artists will enthrall us during the second half of our program, followed by Japan and Australia, and at the end, when it's already tomorrow morning for them. Sweet voices of Pasaram singing by our talented singers in the desert we saved for you at the end. We are delighted to present you with the classical music and classical dance extravaganza along with Bhagavad-Gita, recitations, and Pasaram singing. We'll start with Rupa, who is a US-born third-generation young lady of Telugu heritage, who will be anchoring this program in the beautiful Telugu language also. నమస్కారం, నా పేరు గీత. నేను మూడో తరంగా తెలుగు అమ్మాయిని. నేను తెలుగులో వ్యాఖ్యానిస్తాను. నా తెలుగులో తప్పులుంటే క్షమించగలరు. We are going to start this program with a beautiful introduction to Dhanurmasam in the form of a song written by our own Ramya and music composed and sung by talented singer Garu from Bharat. ముందుగా ధనుర్మాస దైవ అనే గీతాన్ని భారతదేశం నుండి శ్రీ సీతారత్నం గారు పాడతారు. రచన డాక్టర్ రమ్య గారు. జీవాత్మ ప్రతిబింబమే దైవమా, పరమాత్మ ప్రతిబింబమే
జీవమా జీవనమా దే ఆలంకరణ దైవాలంకరణ కాగా తరుణులు కొలువగారారే కారుణ్యమును గొప్పెడు కమలాక్షుని కొలువగ రారే విష్ణువే చిత్తమను పొందెనే తులసీవనమున తరుణి రూపమున పరమాత్మనే భూస్వరూపమున అందాల ఆండాడుగా చిత్తమర్పించి పరమాత్మను చేరెదమురారే వైష్ణవమాయ కప్పగా వనితలమని గొప్ప పురుషుని కొలువ కూడెదమురారే పరమాత్మకై తపన పరితపించిన జీవము దేహ వికారములతే లే అరాళ కుంతలముల మూడవరే మురిపెమున మల్లెల మాలలు అజ్ఞానమును చీకటిన నెలుగు సుజ్ఞాన తారకామాలికలు వైష్ణవమాయ కప్పగా వనితలమని గొప్ప పురుషని కొలువ కూడెదమురారే కార్యాకరణములే ప్రకృతి పురుషులు కాగా అంతర్యామిని కొలువగా అంగనలారా ఆప్తినందలి అలలుగా ఆడి పాడెదము రారే పరమాబ్ది నందు పుట్టి పెరిగిన పడతులార పరమ పురుషుని చేరెదమురారే వైష్ణవమాయ కప్పగా వనితలమని గొప్ప పురుషుని కొలువ కూడెదమురారే విష్ణువే చిత్తమన చెలులారా ఆదిదేవుని ఎద చేర అర్హులము కామే పుష్పమాలికలర్పించ రారే ఆనందముగా అలరించ ఆది మధ్యాంతరహితుని అలంకరించరారే వైష్ణవమాయ కప్పగా వనితలమని గొప్ప పురుషుని కొలువ కూడెదమురారే కదిలే ఆకులో పారే ఏరులో పరవశమున చూచెదమురారే నారాయణుని నాట్యమనగా వ్యాపించిన వాని ధ్యానించగా రారే ముదితలలారా ముగ్ధ మోహనుని సర్వభూతముల సాధు చిత్తమున చూచెదమురారే అచంచల చిత్తమున వైష్ణవమాయ కప్పగా వనితలమని గొప్ప పురుషుని కొలువ కూడెదమురారే గోతత్వమును పండి నిండి ఉన్న పాలకుండలందుగొని చిన్న కన్నకు విందు చేసెదము రారే గోపకాంతలమని గొప్ప భాగ్యమంది చేరెదము చిన్ని కన్నను రారే అందములు పొంది అతివర్లార అతి ఏల అలంకరణ జాగేల సతులమై స్వామి ఎద చేర మకుటమున మందారమాలలమై పొందు భాగ్యమందుదమురారే వైష్ణవమాయ కప్పగా వనితలమని గొప్ప పురుషుని కొలువ కూడెదమురారే గొప్ప పురుషుని కొలువ కూడెదమురారే గొప్ప పురుషుని కొలువ కూడెదమురారే. Thank you for the musical meditation by this talented musician for Bharatam. Thank you. After enjoying this musical extravaganza, we will now immerse ourselves in the rhythm
dance of Kuchipudi Tarangam by the talented third generation American artist Kanna. Tarangam style dance is performed on a brass plate in Kuchipudi style of Indian classical dance and requires deep yogic balanced meditative state as per 5,000-year-old Indian dance textbook called Natya Sastra. Let's get immersed in this dance yoga. మధురమైన శ్రీ సీతారత్నం గారి గానం తరువాత తరంగ నృత్యంలో తన్మయత్వం మనకిప్పుడు. 3వ తరం అమెరికా తెలుగువాడైన కన్నా శ్రీకృష్ణుణ్ణి కొలుస్తూ కూచిపూడి తరంగ నృత్యం ప్రదర్శిస్తాడు. నీలమేఘ శరీర రచన శ్రీ నారాయణ తీర్థులు, నాట్యం కూర్పు శ్రీ వెంపటి సత్యం గారు. కస్తూరి తిలకం లలాట ఫలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం
Great balance on the brass plate, along with perfectly executed rhythmic dance to the exceptionally beautiful music. Thank you, Kanna, for your performance. Sri Krishna himself is here after that delightful dance in the form of Guru Sri Krishna Garu. Namaskaram, Sri Krishna Garu. We are honored to invite Guru Sri Krishna Garu to educate us about the deeper spiritual significance of Dhanurmasam and Sankranti. Ananta Viswavyapi Jagadguruvu Aina Sri Krishna Swarupam Guru Sri Ananta Krishna Gari Rupanlo Manaku Dhanurmasam Sankrantula Visishtatanu Gurinchi Vivarinchataniki Vicheyadam Mana Adrushtam. Guru Sri Ananta Krishna Garini Sadaranga Ahwanistu Vari Anugraha Bhashanam Cheyavalasindiga Vedukuntunnamo. Andariki Namaskaram. My pranams to everyone over here. Dhanurmasa. What is the importance of this masa? Before that, we have so many names for each and every month, say January, February, so on and so forth, up to December to 12 months. And in Indian calendar, we have the Chaitra Masa, Chaitram, Vaisakam, Jeshtam, so on and so forth, 12 months. But there is no name called Dhanurmasa in this list. This is a general doubt expressed by many of the people. The point here is, there are two methods of calculating the time. It's the length and space of time which we are talking about in a 1 year cycle. So, if you take the moon as the basis for your calculation, the Chaitra, Vaisakha, Jeshta, etc. names are being used to say that the moon in the constellation on the full moon day is the name of that particular month when it is taken with the zodiac insofar as moon is concerned. But in case of sun, the sun transits from one zodiac sign to the other zodiac sign, and that is how when the sun enters the zodiac sign called Capricorn, the northern side movement of the sun takes place. Before that, the 1 month before that is Sagittarius. That is called Dhanus. So Dhanus is nothing but the bow. So it is called in the name of bow, Dhanurmasam. The Sagittarius is the constellation in which the sun travels during these 30 days. That is how the Dhanurmasam has come. Then, what is the importance of this Dhanus? Why is it called Dhanurmasam? Now, a certain portion has to be expressed in Sanskrit. I'll switch to Sanskrit for a moment. In one of the prime Upanishads, it is said, Pranavo dhanuhu sharosyatma brahma tal lakshamuchyate. Meaning, Pranavo dhanuhu, the bow is nothing but the Omkara. And using this Omkara, Sharasyatma, the person, the Jiva in us, that life element in us is the arrow. And what we should try to reach the Paramatma. So the concept of Jivatma uniting with the Paramatma is one of the important features of Dhanurmasa. What happens in this Dhanurmasa? Everybody gets up in the early morning, as in contrast to general wake up at after the sunrise and then followed by the regular routine, so on and so forth. But here, they get up much before the sunrise. Why? Why should they get up much before the sunrise? Now, if you look at it, in an year, in the zodiac, as I was telling you, the Capricorn is the sign. When sun enters Capricorn, this sun starts moving towards the northern direction called Uttarayana. Till then, that is up to the Sagittarius ending point, it is called Dakshinayana from Cancer. So the six zodiac signs from Capricorn is northern direction. From Cancer to Sagittarius, 6 signs are called Dakshinayana.
So now where are we? We are at the fag end of the night. This is considered to be the night to Devas, and the Uttarayana is considered to be the dawn of Devas. So now we are at the fag end of Sagittarius. That means it is the early hours to Devas. That is how the early hour concept has crept into the following rituals for Dhanurmasa. This is one aspect. The most important aspect is the Tirupavai, which is just now introduced by our friend Dr. Ramya. The Tirupavai is a 30 days recitation of one stanza per day, in which she picks up all the other gopikas along with her to go to the seva of the Lord Krishna. Why? She can always go all alone and do the puja. But why she has picked up so many people? The question is, when I get a benefit, I should share it with my society. This is the rudimentary concept with which the whole Tirupavai runs. This is one aspect of it. The second aspect of it is, in these stanzas, each gopika is having or addressed with certain qualities. These are the qualities required for any bhakta or the devotee of the God to be emulated by them so that they reach the God without any problem. So the Jivatma uniting with the Paramatma is the basic concept. Getting with the whole society is the secondary concept. And sharing our good, sharing our feelings, sharing our experiences in the name of God is the third concept. Now the question is, why should we give any problem to anybody in the society? We are not expected to do. Therefore, the friendship is the primary concept which is passed on to the society in this Dhanurmasa. Then we prepare so many sweets. As my friend was telling, it is called Pongal. It is hot and also sweet. There are so many other varieties which are with curd rice is made, pulihara is made, that is a tamarind rice, so on and so forth. These are all offered to the God first. So whatever we eat, whatever we consume from the nature is to be first offered to the God. Why? This is the next question. Why we should do this? The reason behind it is the entire world which is visible or invisible is the manifestation of Paramatma, is the basic concept of Hinduism. So if everything is God, including the nature, then whatever we enjoy is to be offered to the God first, is the thought process, the broader concept that everything we enjoy is the grace of God. We get everything from God, and that is how first it is offered to the God, and as his prasad, his return gift to us. Let us put it as return gift to understand in a simple term. So the God gives back us to enjoy. Now the question is, when a rice is prepared, placed before the God, and just show the hand and say God has eaten. God is an idol. How will he eat? If you look at it, we call something called aura. Every item has an aura of it. A person has an aura, an item has an aura, and every object has an aura. That aura is what is offered to the God. You will not see the change in the material, but there is a change in its feeling. The value given to it, that value is called prasad. And we take that prasad with all the reverence and all the devotion towards the Lord. This is how the prasad is offered. Then the most important aspect which we have to see here is, what are the takeaways from this Dhanurmasa concept? Number one, Tyagam. Tyaga means to leave something for everybody. Then we also shun the selfishness. Selfishness is shunned, and then we cultivate the habit of helping others without any expectation in return from them. If we do a business, I pay 100 rupees and I take something from you.
or you pay me 100 rupees and I give you something else. This is a business. But when so far as God is concerned, or when so far as we are doing service to the society, it is given without any expectation of a return from the society. This is called para upakara, helping others. So we have tyaga, we have shunning of swardham, swarda rahityam, as we call it, and then helping others is paropakaram. Apart from that, most important aspect of that Dhanurmasa rituals is there is no discrimination of caste, color, creed, or anything. Everybody in this world is one and the same, and we show the universal brotherhood. This is one more important aspect. Apart from that, the persons who follow the procedure of these 30 days penance, they will not do certain things. Number one, they will not drink milk, they will not take the butter, so on and so forth. And they will not wear flowers. Certain things are there. Why? Why should they leave them? Because the entire nature is God, and whatever we get in this purified month is to be offered to the God first. So therefore, this is one aspect. Second aspect, in the lighter vein it is said, because God is not coming to me to protect me, in my expressing my anguish, I am leaving all this. That doesn't mean if the God comes and gives me, I will not accept it. If God comes and offers me milk, I will take it. But I will not take on my own. This is the way I am praying God to express that I am anxiously waiting for you, my Paramatma. I am Jivatma over here, and I am anxiously waiting for you to come protect me. This is the pain of love and affection towards the God. The total surrender, the concept of total surrender. Once you surrender to the God, everything is within your reach. The reason being, He takes care of everything. So this is the basic philosophy of Dhanurmasa. What is it preaching to us is, number one is Tyaga. No expectation. Then what sort of puja I have to perform to God? I don't know stotras. I cannot recite so many stotras or mantras or whatever. I cannot go over to the temple and make oblations towards the God. I cannot do anything. But what all I can do is pick couple of flowers available to me in the nature, offer at the feet of the God. So offering flowers is one of the important activities a devotee will do during Dhanurmasa, apart from reciting so many other scriptures. To recite or not is a different choice, but praying God, getting up early, getting ready, and offering little flowers which we have at our disposal, 1, 2, 3, or a bundle, or a carload, whatever it is all up to our capacity. There is no competition over here. If Dr. Ramya offers a carload of flowers, I may offer one, but yet God receives all these varieties in the same manner, and He blesses us in the same manner. There is no discrimination at the feet of Lord, and there cannot be any discrimination within ourselves when we are living with the society. So this societal brotherhood, this societal well-being, this societal well-wishing, and doing whatever little help which we can do to the society without an expectation for return is the basic concept of Dhanurmasa. So this is no more a religious activity. This is an immediate, imminent need of the hour for the entire world, because we are in a state of tension because of so many aberrations of thought processes across the world. This can be curtailed only and only by one and only one word, that is called LOVE, love. Pass on the love, give your best, help the society, and I'm done.
Okay. Okay, thank you so much, Sri Krishna Garu. We are so very grateful for your insight and for you educating us about the significance of Dhanurmasam. I didn't know about this zodiacal and moon influences on our everyday life, so it was so very important to hear this from you. Yeah, we're highly educated about this now. Thank you very much. Yes. We'd like to invite you to grace us with more spiritual insights in our future programs. That'd be great. Thank Sure, Sarah. sure. So we now have Rupa, our anchor. And before I sign off, let me thank everybody from Kovela Kalanidhi for having given me an opportunity to share my feelings with you all. Thank you very much. Kindly permit me to sign out. Yes. Thanks a lot. We are lucky to have you. Thank you. We now have Rupa, our anchor and talented artist of many dance forms like classical ballet, jazz, tap, and Indian classical dance, Kuchipudi. Rupa is going to perform for us an ancient classical Kuchipudi dance where the seeker is longing to see Krishna, inviting and longing for unity with the divine energy. This dance is called Krishna-Sabdam.
Thank you, Rupa. You showed us grace and divinity all in one dance. This was so beautiful, we could keep watching you all over again. We are looking forward to see you dance once again in our future programs. Next, we have Sri JayaRam Garu. Namaskaram, Sri Ramjai. Sri JayaRam Garu is going to educate us about the great gift given to humanity by Sri Krishna himself about 5,000 years ago, the Bhagavadgeeta. Welcome, JayaRam Garu, and Namaskaram again. మాన్యులు విశేషించి సనాతన భారతీయ సంప్రదాయ విధానాలలో ప్రాజ్ఞులు అయిన వకుళాభరణం శ్రీపురపు శ్రీ జయరాం గారు భగవద్గీత గురించి ఈ కార్యక్రమంలో మనకి వివరించటం మన అదృష్టం. అంక గారు చెప్పినట్టు సుమారు 5,000 సంవత్సరాల క్రితం మానవాళికి శ్రీకృష్ణుడు అందించిన వరం భగవద్గీత. ఈ గీత చెప్పబడిన రోజు గీతా జయంతి అంటారు. ఈ గీతా జయంతి కూడా ధనుర్మాసంలోనే రావడం విశేషం. భగవద్గీత గురించి మాకు చెప్పవలసినదిగా సవినయంగా శ్రీ జయరాం గారిని అర్థిస్తున్నాము. జయరాం గారు నమస్కారం అండి. వాసుదేవా నమస్కారం అండి. నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం అండి. కోవలి కళానిధి వారికి ఎంతో కృతజ్ఞతలు. So we are here to, I just heard from Madam that we are going to recite the Bhagavad-Gita slokas in the last, which is I'm really amazed and very happy to know that the song is being recited, which is the omni-conscious utterance of the Lord. So basically, Bhagavad-Gita. So what is the meaning of Bhagavad-Gita? There are multi dimensions. So we'll try to unfold few of the dimensions of Bhagavad-Gita and try to understand. And I think so. Even myself, I'm in the process of learning and unfolding the divine knowledge. So basically, Gita is called as the mantra. So mantra is the music. So what is this music is called? So the music means which is the cosmic consciousness. It plays as the undercurrent of the lives in them. So Sakshat Jagadguru has descended on earth as a narrator, and he explains how a man has to live or follow his own dharma. So this is a context in Mahabharata, which comes from Mahabharata, where in Bhagavad Gita, the Arjuna, the man or the Nara we call, who has to follow the dharma, and the Narayana is called the Krishna Paramatma, who has come as the Jagat Guru. So this is a conversation between the Nara and Narayana. So as the responsibility of the Nara was to perform his duties or responsibilities. So what his responsibility was to hit the ground, do the war. But when he has seen his
his own relatives, his kin, his kith, his near and dear ones. He was shattered. He was shattered to ground, and he could not even lift the bow. He could not. His body was shivering with anxiety, with ignorance, basically, because how could he kill his own kith and kin, which was unacceptable for Arjuna. And then he said that his responsibility is to get on the grounds and wage a war, but felt aversion. So he felt of aversion of leaving everything, as even we do the same thing. As a Nara, as a man, as a Manava, we do have many responsibilities. Each man might be born in different varnas. So there are different varnasramams. There are 4 varnas: Brahmana, Kshatriya, Vaisya, Sudra. So these are all these varnas are mentioned as the angas of Sriman Narayana. What these angas mean, say for example, if there is no basically head, there's no the rest of the body. The head is the one which directs us, makes us. We do have the vision. We keep walking. The hands to perform good deeds, to do the service, to make yourself happy, your family happy. And there's another anga called as the thighs, from where we call as Vaisyas, where we perform hard work, the workmanship. We travel, we do work or which is useful for the rest of the community. So we are living in a community where we depend and we have to do the service together for each and every other community, so that the rest of the communities are happy. So Brahmana, Kshatriya, అంటే మనకి వేదంలో కూడా ఉంది. బ్రాహ్మణో ఓస్య ముఖమాసీత్ బాహూరాజన్యః కృతః ఊరూతదస్య ద్వైస్యః పద్భ్యాగుం శూద్రో అజాయత. It doesn't mean that one varna is great or dominant from others. So we cannot say that the head is dominant but the hands or legs are dominant by head. Each and every part of your body has to work so that the community has to go forward in a peaceful manner. So when the Arjuna was really disappointed with the utter ignorance, and then the divine, the Lord Bhagavan himself has given the Upadesam in the form of Gita, a song. So usually if there is a normal conversation between 2 people, I think so, the listener would usually get bored. If it's a nice song, he would really enjoy it. If it is a cosmic song, which comes from the cosmic consciousness, that is amazing. Then the ignorance would get wiped out. So then he explains, if you don't stand up on your ground now and perform your karma, which is the dharma, which is the responsibility of a man, you're leading to you'll be acquiring 3 different sins by yourself. What are those 3 things, the basic sins? One is anarya justam, aswargyam, and akirtikaram. So these are the Sanskrit words. So what is anarya justam? Basically, if you don't perform or follow the responsibilities of a man, of what life has been given to you, the basic responsibilities, you'll not be given a good name within your family, at least by your elders, or not even anyone. Aswargyam. So after you leave the body, you don't even get a good level of the next body. Say for example, aswargyam. Even when you're within the body, or even you left the body, you have to feel a heavenly presence wherever you are, for yourself and for the others as well. You will not be able to give that one as well.
The last one he said is akirtikaram. So you will be left isolated, or you will be left with no good word. Say, for example, yes, this guy is a very good guy. He has done some good deeds, at least not for some us, it is for himself and his family. So these are the basic 3 sins a man usually acquires when he does not performs his own karma. స్వధర్మ అంటే ధర్మాన్ని ఆచరించడము, ధర్మం అంటే ఏమిటి అనగా ఇక్కడ పెద్దలు చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు. ధర్మము అంటే, సో వాట్ ఈస్ ధర్మ? సో which is the universal law. So we call that is as a dharma. So which is agreeable to everyone, which is what is agreeable to everyone, which gives peace, love, and happiness for the Lord and for the devotees as well. So he said, so he has selected Arjuna as an instrument, especially in the context of the Mahabharata, and he has conveyed the divine message to the whole world. శరీరం ఎప్పుడూ మనకు అనుకూలించదండి. ఎప్పుడూ మనకి ఒక, see for example, if you are traveling from one place to another place, we need a vehicle to travel. In spite of the journey being it smooth, being it harsh, being it if you go through a torrential rains, if you are going through a severe heat, or you're going through ups and downs, జీవితం అనుకూలమైన పనులు, ప్రతికూలమైన పనులు ఎప్పుడూ ఎదురవుతూనే ఉంటాయి మనకి. అనుకూలము ప్రతికూలము ఎప్పుడు మనం పక్కన పెట్టి ఏది మన బాధ్యతో అది మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉండడమే మన కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పింది. వాట్ ఈజ్ the bare responsibility of a man to perform after he has got this body. That is what exactly the Bhagavadgeeta has explained us. Say, for example, if you have been dropped in a river, and you have to, however, strive hard until you find a solution. Say, for example, until you find a log, or a person, or a boat, or some people who come to save you. Till that last moment, you have to keep doing your karma. That is the responsibility. So if you don't do your responsibility, basically you'll be drowned. You'll be drowned in ignorance. You'll be drowned in different ways, which will just basically pull you down and make you isolated, even though you have got an opportunity as a manava. So this is one of the great example. And so the one person who thinks spiritually and performs his action, so until that point where he thinks spiritually and performs his action, he is called from then onwards as a mumukshu. What is a mumukshu? Mokshamunu koruvaru. Ante the person who wants to reach the destination by following a path, making himself happy, and anyone who follows him as well, is called as a mumukshu. Happy. So adi అప్పటిదాకా చేసేదాన్ని పని అని అంటారు. ఎప్పుడైతే వాడికి జ్ఞానోదయం అయ్యి ఆ పనిని తెలుసుకుని, తన బాధ్యతను తెలుసుకుని, తన ధర్మాన్ని ఎప్పుడైతే అవలంబన చేయడం మొదలు పెడతాడో, అప్పుడు అది కర్మయోగం కింద మారుతుందండి. So till that person, when he performs, it's basically it's an action. And once he realizes the God consciousness, and he realizes his own responsibility, that becomes as a karma yoga, the way of karma. So the destination is important, even though the journey is smooth, rough terrains, ups and downs. Keep accepting whatever comes in between, and just follow the karma and do the responsibilities. I think so. This is what Lord Sriman Narayana has descended on earth as Lord Sri Krishna, and has chosen Arjuna as an instrument.
and given this divine message to the whole world. Thank you so much, Sri JayaRam, for educating us about the existential responsibilities of human life. Actually, it's the first time that I really understand the deeper meaning of Bhagavadgeeta. And thank you so much for explaining and transmitting it to us in such clear and logical terms. We are looking forward to your extraordinary talks in our future programs as well. Thank you very Namaskaram. much, Sri Ram Garu. Vasudeva. Thank you. Namaskaram andi. Thank you very much, Kovel Kalanidhi and organization team garu, everyone, and పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు, చిల్లందరికీ నా విషెస్. ఏమన్నా తప్పులుంటే క్షమించలుగాక. వాసుదేవ. లేదండి. Yes. చాలా ధన్యవాదాలు. Next, we are going to have many talented artists from India eagerly awaiting to showcase their artistic talent. But now we are going to proceed with Veena music. We have an amazing family of musicians joining us from India. A talented mother and her two sons will be playing the ancient musical instrument Veena. భారతదేశం నుండి చిన్నారులు కపిల్, కార్తిక్ మరియు శ్రీ సత్యభామ గారు వీణావాదనం వినిపిస్తారు. నా పేరు కార్తిక్. ఇప్పుడు నేను కెరీర్ నీడను వాయిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. చాలా బాగుంది సత్యభామ గారు. This family is truly impressive. An educated mother is a university for the entire family. And this mother, Satyabhama garu,
particularly deserves our special applause. I was so impressed with Satyabhama Garu, not only that she's learning Veena and she has her two sons learn this ancient musical instrument Veena, and it's just beautiful. Hope you all progress to be your best in playing the Veena. Thanks, Andy. We truly enjoy the Veena. Thank you so very much for this beautiful music. Thank you. Dhanyavadalu. Thank you, Anika garu. Yes. So we will progress to our next performer. Shanvita from Bharat is going to perform classical dance Bharatanatyam. భారతదేశం నుంచి షణ్విత భరతనాట్యం చేస్తుంది. గోకులాంబుది శబ్దం. రచన చిన్నయ్య పిళ్ళై గారు. రాగమాలిక మిశ్ర చాపు తాళం. Mandahasa Mukharavyanda Mukunda Madhava Nandadaramuni Vindanuta Govrandavadita Sandatam Punachindura Mandahasa Mukharavyanda Madhava Nandakaramuni Vindanuta Govrandavadita Sandatoguna Chindura Madhasa Mukharavyanda Mukunda Madhava Nandakaramuni Vindanuta Govrandavadita Sandatoguna Chindura Sandatoguna Chindura Rangutum Tadinatum Tasana Sandana Tajanu Chunchun Tatom Sanahina Chalaninu Ori Vachiti Jalarasika Shikamani Yela Tamasam Yela Rakana Shyamala
తాళ జాలరా ఓరి వాచితి జాల రసిక శిఖామణి ఏల తామసు ఏల రాఘన శ్యామళ తాళ జాలరా నిరూఢే కోరి పచితి జాల రసిక శిఖామణి ఏల తామస ఏల రాఘన శ్యామళ తాళ జాలరా అధికినతం సాగిన తగిన చేకినం సాగిన తగిన చేకినం తాళ జాలర బాల శ్రీ గోపాలయిక నన్నేలరా నన్నేలు కోర నమోస్తుతే తాళ జాలర బాల శ్రీ గోపాలయిక నన్నేలరా నన్నేలు కోర నమోస్తుతే తాళ జాలర బాల శ్రీ గోపాలయిక నన్నేలరా నన్నేలు కోర నమోస్తుతే నన్నేలు కోర నమోస్తుతే తదికినతం భిన్నం సకుంతరికిత తగ తగ భిన్నం సకుంతరికిత తగ భిన్నం నం ధిమి ధిమి తగ ధరంగుతం తగ తదికినతం తాసి సతరా Beautiful dance, Shanvita. Thank you so much for this great performance. Anvita from Bharat is going to sing about the cute baby Krishna now. ఇప్పుడు అన్విత భారతదేశం నుంచి ముద్దుగారే యశోద అనే అన్నమాచార్య కీర్తన పాడుతుంది. రాగం గురించి ఆది తాళం. ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యముకిందు విద్దరాని మహిమల తిరుపతి సూతుడు. ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యముగిడు విద్దరాని మహిమల తిరుపతి సూతుడు. ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యముగిడు విద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు. అంతనింత బొల్లికాల అరచితి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాలివజము. అంతనింత బొల్లికాల అరచితి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాలివజము. కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ కాంతుల మూడు గరుడ పచ్చ
చింతల మాలోడున్న చిన్ని కృష్ణుడు చింతల మాలోడున్న చిన్ని కృష్ణుడు చింతల మాలోడున్న చిన్ని కృష్ణుడు ముద్దుగారి 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 యశోద ముంగిట ముత్యముడు దిద్దగాని మహిమల దేవతీ సుతుడు రజికేలి రుక్మిణికి రంగుమూడి పగడము నితి గోవర్ధనపు గోమేదికము రతికేలి రుక్మిణికి రంగుమూడి పగడము మితి గోవర్ధనపు గోమేదికము శతమై శంఖ చక్రాల సంగుల వైదూర్యము శతమై శంఖ చక్రాల సంగుల వైదూర్యము గతియే మమ్ము కాచే కమలాక్షుడు గతియే మమ్ము కాచే కమలాక్షుడు గతియే మమ్ము కాచే కమలాక్షుడు ముద్దుగారి 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 యశోద ముంగిట ముత్యముడు దిద్దగాని మహిమల దేవతీ సుతుడు దేవతీ సుతుడు దేవతీ సుతుడు. ధన్యవాదాలు. Thank you so much, Anvita, for this beautiful song about baby Krishna. Thank you. Very much appreciated. Our next performer is Raagamaalika from Bharat. She's going to sing about the female divine energy. Namaste. Tiro tiro javarala titti. Tiro tiro javarala titti. ఈ తరళమైన నీ తారార మధురే తీరో తీరో జవరాల తిత్తి సస్సని సగస మగస సస్సని సగస పమగస సస్సని సగస మగస సస్సని సగస పమగస సస్స గమ గమ పని పని నిస పని సగమగ సాని పమగస ఇసగగ సగమామ దిమి దిమ్కి తొంగ తొంగ దిద్ది మిక్కియారే మగరే పాత్ర రావు మధ్య మధ్య కమలన మునితమ కపుటెంతి నీకు కమలన మునితమ కపుటెంతి నీకు అవరేది రూపు ఇదే అవదారించగదు తీరో తీరో జవరాల తిత్తి తీరో తీరో జవరాల తిత్తి ఈ సరళమైన ఈ తారార మధురే తీరో తీరో జవరాల తిత్తి సస్సని సగస మగస సస్సని సగస పమగస సస్సని సగస మగస సస్సని సగస పమగస సస్స గమ నమ పని 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 సగమాగ సాని పమగస సగగ సగమామ జగ జట్కా జం జం జనకీ నాని ప్రకటాపు మురు ఒప్పే బళ బళ కామలన మునితమ కపుటింతి నీకు అమరేది రూపుయిదే అవదారించగదు తీరో తీరో జవరాల తిత్తి తీరో తీరో జవరాల తిత్తి సస్సని సగస మగస సస్సని సగస పమగస సస్సని సగస మగస సస్సని సగస
Pamaga sa 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 ga ga ma ga ma pa ni ni sa pa ni sa ga ma ga sa ni pa ma ga sa ni sa ga ga sa ga ma ma mai mai ala melu మంగళాచారి మతిబాయని వెంకటపతి పట్ట పురాణి రోయా చిరుగజ్జలని రోతాలని సోయగమైన నీ సొలపు చూపు మరే తిరు తిరు జవరాల తిత్తెత్తి తిరు తిరు జవరాల తిత్తెత్తి తిత్తెత్తి. ధన్యవాదాలు. చిన్నారి రాగమాలిక, నువ్వే జవరాల్లాగా ఉన్నావు నాన్న, చాలా బాగున్నావు, అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయిలాగా ఉన్నావు. రాగమాలిక పాడిన పాట తిరుతురు జవరాల, ఇది అన్నమాచార్య కీర్తన, గంభీర నాట రాగం, ఆది తాళం. Anka? Yes, thank you. Very, very beautiful melodies and rhythm, Raga-Malika. We wish you much success in further developing this extraordinary talent. So our next performer, it's Anya from Bharat, who is going to sing about Madhava. భారతదేశం నుంచి ఆన్య శ్రీ నారాయణ మాధవ మమదేవ అనే తరంగం పాడుతుంది. రాగం నీలాంబరి, ఆది తాళం. మాధవ మామవదేవ మాధవ మామవదేవ కృష్ణ యాదవ కృష్ణ యదుకుల కృష్ణ మాధవ మామవదేవ సాధు జనాధార సార్వభౌమ సాధు జనాధార సార్వభౌమ శ్రీధర కేశవ రాధారమణ శ్రీధర కేశవ రాధారమణ మాధవ మామవదేవ మాధవ మామవదేవ కృష్ణ యాదవ కృష్ణ యదుకుల కృష్ణ మాధవ మామవదేవ అంబుజలోచన అంబుజలోచన కంబుశుభగ్రీవ అంబుజలోచన కంబుశుభగ్రీవ బింబాధర చంద్రబింబానన అంబుజలోచన కంబశుభగ్రీవ బింబాధర చంద్రబింబానన చాంపేయనాసాగ్ర లగ్నసుమౌక్తిక చాంపేయనాసాగ్ర లగ్నసుమౌక్తిక శారద చంద్ర జనిత మదనా శారద చంద్ర జనిత మదనా కృష్ణ మాధవ మామవదేవ కృష్ణ యాదవ కృష్ణ యదుకుల కృష్ణ మాధవ మామవదేవ
Eva. Thank you, Anya. Very, very beautiful music. Thank you. Sreyamsi from Bharat is here to mesmerize us with the classical Kuchipudi dance, inviting Krishna into our hearts and minds. భారతదేశం నుంచి శ్రేయాంసి శ్రీకృష్ణుణ్ణి స్వాగతిస్తూ కూచిపూడి నృత్యం చేస్తుంది. స్వాగతం కృష్ణ. రచన ఉత్తుక్కాడు వెంకట సుబ్బయ్య గారు. మోహన రాగం ఆది తాళం. स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदना मृदु बदना मधुसूदना मधुरापुरी सदना मृदु बदना मधुसूदना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदना मृदु बदना मधुसूदना मधुरापुरी सदना मृदु बदना
Krishna Sarana-gatam Krishna Swagatam Krishna Sarana-gatam Krishna Madhura-puri sadana Mudhu-badana Madhu-sudana Madhura-puri sadana Mudhu-badana Madhu-sudana Swagatam Krishna చాలా బాగుంది శ్రేయాంసి. Very nice. Graceful dance. Really graceful dance, Sreyamsi. You know, Thank you so much. I think Krishna accepted your invitation and I feel like he filled already our hearts and minds. Thank you so much. Thank you for that excellent performance. Yes, our next performer is Sarvani from Bharat, who is going to sing the famous Gobbi dance, Gobbi song. సంక్రాంతికి గొబ్బిళ్ళు ముగ్గుల మధ్యన అమర్చి గుమ్మడి పూలను అలంకరించి గొబ్బి పాటలు పాడటం మన సంప్రదాయం. అన్నమాచార్యుల వారు వ్రాసిన గొబ్బి పాట గొబ్బి ఆటలలో తప్పక వినిపిస్తుంది. శర్వాణి భారతదేశం నుండి మనకిప్పుడు ఆ గొబ్బి పాటని వినిపిస్తుంది. కొలని దోపరికి గొబ్బిళ్ళు. రచన శ్రీ అన్నమాచార్యుల గారు. రాగం యదుకుల కాంభోజి. ఆది తాళం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. కొలని దోపరికి గొబ్బిళ్ళో యదుకుల స్వామికి గొబ్బిళ్ళో. కొలని దోపరికి గొబ్బిళ్ళో యదుకుల స్వామికి గొబ్బిళ్ళో. కొలని దోపరికి గొబ్బిళ్ళో యదుకుల స్వామికి గొబ్బిళ్ళో. కొండ గొడుగుగా గోవులు గాచిన కొండొక శిశువుకు గొబ్బిళ్ళో. కొండ గొడుగుగా గోవులు గాచిన కొండొక శిశువుకు గొబ్బిళ్ళో. గుండగంపు దైత్యులకెల్లను తల గుండు గండనికి గొబ్బిళ్ళో. దుండగంపు దైత్యులకెల్లను తల గుండు గండనికి గొబ్బిళ్ళో. కొలని దోపరికి గొబ్బిళ్ళో యదుకుల స్వామికి గొబ్బిళ్ళో. కొలని దోపరికి గొబ్బిళ్ళో యదుకుల స్వామికి గొబ్బిళ్ళో. పాప విధుల శిశుపాలుని తిట్టుల కోపగానికి గొబ్బిళ్ళో. పాప విధుల శిశుపాలుని తిట్టుల కోపగానికి గొబ్బిళ్ళో. ఏ పునకంసుని ఇడుమల పెట్టిన గోప బాలునికి గొబ్బిళ్ళో. ఏ పునకంసుని ఇడుమల పెట్టిన గోప బాలునికి గొబ్బిళ్ళో. కొలని దోపరికి గొబ్బిళ్ళో యదుకుల స్వామికి గొబ్బిళ్ళో. కొలని దోపరికి గొబ్బిళ్ళో యదుకుల స్వామికి గొబ్బిళ్ళో. దండి వైరులను దరిమిన ధనుజుల గుండె దిగులునకు గొబ్బిళ్ళో. దండి వైరులను దరిమిన ధనుజుల గుండె దిగులునకు గొబ్బిళ్ళో. వెండి పైడి అగు వెంకటగిరిపై కొండలయ్యపును
గొబ్బిళ్ళు వెండి పైడియగు వెంకటగిరిపై కొండలయ్యకును గొబ్బిళ్ళు కొలని దోపరికి గొబ్బిళ్ళు ఎదుకుల స్వామికి గొబ్బిళ్ళు కొలని దోపరికి గొబ్బిళ్ళు ఎదుకుల స్వామికి గొబ్బిళ్ళు ఎదుకుల స్వామికి గొబ్బిళ్ళు ఎదుకుల స్వామికి గొబ్బిళ్ళు. ధన్యవాదములు. Nirvani, I didn't want to miss out that beautiful singing because of the voice problems. So thanks a lot for singing all over again. Thank you very much. Thank you, Nirvani, for that beautiful rendition of the Gopi song. It's very clear that you are a talented singer, and we wish you every success in your continued musical journey. Thank you. Next, we will once again enjoy the ancient musical instrument, the Veena, played by talented Veena musicians from Bharat. Kamalika from Bharat is going to play Svarajati on Veena. భారతం నుంచి కమలిక బాలకృష్ణ మోహన అనే స్వరజతి వీణపై వాయిస్తుంది. విశ్వజతి మోహన రాగం ఆది తాళం.
Thank you, Kamalika, for this very beautiful rendition on Veena. Thank you. భారతం నుంచి శ్రీ విద్య వీణానాదం వినిపిస్తుంది. గోవింద కృష్ణ భజన రచన శ్రీ సత్యసాయి భగవానులు. మోహన రాగం ఆది తాళం. ధన్యవాదాలు. Thank you. Thank you. Thank you, Sri Vidya, for the beautiful Veena rendition. We really enjoyed that. Yes, it was absolutely beautiful. So we have another Veena player, Lakshmi Surekha from India, who is going to play Veena for us now. భారతం నుంచి శ్రీ లక్ష్మీ సురేఖ గారు శ్రీ భారతీ తీర్థుల వారు వ్రాసిన గరుడు అనే పాటను వీణపై వాయిస్తుంది. రాగం శంకరాభరణం ఆది తాళం.
Very, very beautiful. Thank you so much. Thank you. Veena sounds so beautiful, and it's a true musical meditation, so spiritual, joy to the heart and soul. Thank you to all our Veena artists. This was a very, very impressive performance. So next we are joined by our most senior artist, Sri Garu, who is an accomplished medical doctor with more than 40 years experience in the medical field, and still she found time to learn 5 different styles of Indian dances. We are very eager to enjoy her devotional dance performance. ఇప్పుడు భారతదేశం నుంచి డాక్టర్ రాజశ్రీ గారి నృత్యం దేవదేవం భజే అన్నమాచార్య కీర్తన రాగం హిందోళం ఖండచాపు తాళం. Ravana Sura
दळनं लङ्का विश्वासनं लङ्का विश्वासनं लालितविभीषणं लङ्का विश्वासनं लालितविभीषणं वेङ्कटेशं साधु विबुधविनुतं रामं वेङ्कटेशं साधु विबुधविनुतं रामं देवदेवं भजे दिव्यप्रभावं रावणासुरवैरि रणपुङ्गवं रामं देवदेवं भजे दिव्यप्रभावम् Yes, thank you, Dr. Raya Srigaru. You are an excellent role model for doctor like us. That's true, Anka. I think she's a good role model for us. That's thank you, Dr. Ayashri Garu. Our next performer is Sri Kondalamma Garu from Bharatam, performing classical Kuchipudi dance to the famous Annamaachaarya Keertana. భారతదేశం నుంచి శ్రీ కొండలమ్మ గారు కూచిపూడి నృత్యం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. కట్టెదురా వైకుంఠము అన్నమాచార్య కీర్తన. రాగం హిందోళం ఆదితాళం. Thank you.
Thank you, Kondalamma garu. That was excellent, beautiful. Tirupatini చూపించేశారు మాకు. చాలా ధన్యులము. Thanks. Our next performer is we're going to time travel now with the benefit of our online. We're going to time travel around the globe. Anka has mentioned earlier that we're going to start with India, go through Europe, go to US, and come back here into US, and then again to Australia and Japan are still waiting for their turn to perform. Anka, where are we going now? We are going to travel online from India to the Middle East to meet our artists there. Gurumani Garu is joining us from Dubai with her daughter Lakshmi to sing a melodious song. శ్రీ గురుమణి గారు మరియు చిన్నారి లక్ష్మి సంహిత చిన్ని శిశువు అనే అన్నమాచారి కీర్తన పాడుతున్నారు. అందరికీ నమస్కారం. చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు ఎన్నడూ చూడవమ్మ ఇటువంటి శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు తోయంపు కురుల తోడతో కేటి శిరసు చింతకాయల వంటి జడల కముల తోడా మ్రోయుచున్న కనకపు మువ్వల పాదాల తోడ మ్రోయుచున్న కనకపు మువ్వల పాదాల తోడ పాయక యశోద వెంట పారాడు శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు ఎన్నడూ చూడవమ్మ ఇటువంటి శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు ముత్తుల వేల తోడ మురవంకాయుంగరాల నిత్తపు చేతులపైది వదుల తోడా ముత్తుల వేల తోడ మురవంకాయుంగరాల నిత్తపు చేతులపైది వదుల తోడా అడ్డపు చెక్కుల తోడ అప్పరప్పననినంట గడ్డించి యశోద మేలు కౌగిలించి శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు ఎన్నడూ చూడవమ్మ ఇటువంటి శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు
బలుపైన పుటమీది పాలచారలతోడ నిలువేలి వెన్న తిన్న నోరితోడా బలుపైన పుటమీది పాలచారలతోడ నిలువేని వెన్న తిన్న నోరితోడా చలగినే నిదవచ్చి శ్రీ వెంకటాద్రిపై చలగిలే నిదవచ్చి శ్రీ వెంకటాద్రిపై నిలచి లోకములెల్లా నిలుపేన శిశువు నిలచి లోకములెల్లా నిలుపేన శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు ఎన్నడూ చూడవమ్మ ఇటువంటి శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ గురుమణి గారు అండ్ లక్ష్మీ సంహిత. చిన్ని శిశువు చిన్ని కృష్ణుడిని చూపించేశారు. Thank you for that beautiful rendition. We love families that sing together and practice different cultural arts together, not only enjoy extra family time with each other, but also educate their children by sharing our rich cultural heritage. So Lakshmi Samhita, you are so lucky to have your mother also sing with you. Thanks a lot. You truly are great. We really appreciate that. Chala ధన్యవాదాలు. Thank you so much. Thank you. Thank you, Gurumani Garu. We will now travel online to Europe to see this mesmerizing rhythmic dance from talented dancer Haripriya from Germany. ఇప్పుడు జర్మనీ దేశం నుంచి శ్రీ హరిప్రియ గారు కూచిపూడి నృత్యం కాళింగ నర్తన తిల్లాన ప్రదర్శిస్తున్నారు. ताम धीम तरन्नता ताम धीम तरन्नता धिनता किट 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 ताम धीम तरन्नता धिन्नात किट ताम धीम तरन्नता धिन्नात किट ताम धीम तरन्नता धिन्नात किट ताम धीम तरन्नता धिनत किट ताम धीम तरन्नता धिनत किट ताम धीम तरन्नता धिन्नात किट ताम धीम तरन्नता धिन्नात किट ताम धीम तरन्नता
తగతజ్జం తగతజ్జం తగదికుతజ్జం తాతామితజ్జం 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 తగతజ్జం తగదికుతజ్జం తా మదభుజంగ శిరపాదయుగపాణి కృత మధునినాద వేణురవతామితజ్జం తగతజ్జం తగదికుతజ్జం తా గోపాంగనా కులవృత మాధవ మధుసూదనగర్ సమ్మాన పద నర్తన తగణగనత గణ పరివృత్ సదయ ముద హృదయతామితజ్జం తగతజ్జం తగదికుతజ్జం తా నిరంతరానంద ముఖ కమల అనంతనతాంగ పదయుಗಳ మధుమురళీధర ఘరి లహరి మరీచి సంగీత మనోరమణ బ్రజ దురందర జలద శోభమానధర చికుర ముకుళ మకుట నీల శిఖందక మోహనాగా కళింగ నటనాతామితజ్జం తగతజ్జం తగదికుతజ్జం తా నీల మనోహర జాల విభూషణ నిరత చలంచల భుజంగ నర్తన నీల మనోహర జాల విభూషణ నిరత చలంచల భుజంగ నర్తన నీరజ దళాది అధిక మృదుల పద నికట తరంగోత్తుంగ తాటంక నృత్తక నృత్తక తాం తకతై తకత ధిమిదితయ తకతా కిట నక జగ దృగజగ నం నం తక జగ నక జగ దృగజగ నం నం యమునా తటాక తుంగ తరంగం హిమకర స్థిమిత రమిత శుభాంగం ఇతస్తతశ్చర కరుణాపాంగం యతివర హృదయ సరోరుహ భృంగం థినత తిల్లాన థినత తిల్లాన థినత తిల్లాన దగృత కిట తిల్లాన తిలక సింధూర అలక శృంగార వదన గంభీర ఉరగ ఫణ సంచార నంద సుకుమార నవనీత దధి చోర చందమణిహార జలద భవనుత ధీర నంద సుకుమార నవనీత దధి చోర చందమణిహార జలజ భవనుత ధీర నంద సుకుమార నవనీత దధి చోర స్వచ్ఛంద మణిహార జలజ భవనుత ధీర నంద సుకుమార నవనీత దధి చోర స్వచ్ఛంద మణిహార జలజ భవనుత ధీర జయ విజయీ భవ నంద కుమార వ్రజ జన పరమానంద కిశోర్ కాళీయ నటనానంద గంభీర్ కరుణా రసయుత భావ శరీర్ తధీం తథాం తధీం తతాం తతయీ తకిట ధీం తాం తధీం తాం తతయీ తరకిట ధీం తాం తధీం తాం తతయీ ధిమిత ధిమిత కిట తక జగుణ కుణం ధరి తగుణ కుణం ధరి ధిమిత తాకు ధిమిత ధిమిత కిట జను వ్రజ కుమార మహిమాలంకృత వనమాలా దురంధర కృత కృతాకార తజ్జం తత్తకజ్జం తత్తకణం తత్తకూటం తజ్జం తత్తకజం తత్తకణం తత్తకూరం తక్కుజణం ధరి తతకుజణం ధరి తక్కుజణం ధరి తధిమిత కిట జన్ తక్కుజణం ధరి తతకుజణం ధరి తక్కుజణం ధరి తధిమిత కిట జను అద్భుత నర్తన చిత్రిత ముద్రిత విద్యుత ముద్భవ అద్భుతమద్భుత తక్కుజణం ధరి తతకుజణం ధరి తా అద్భుత నర్తన చిత్రిత ముద్రిత విద్యుత ముద్భవ అద్భుతమద్భుత తక్కుజణం ధరి తతకుజణం ధరి తక్కుజణం ధరి తధిమిత కిట తక విధిసుత కాల విధినుత శీల అతిశయ నీల ఘృత పదలోల తక్కుజణం ధరి తతకుజణం ధరి తా విధిసుత కాల విధినుత శీల అతిశయ నీల ధృత పద లోల తక్కుజణం ధరి తతకుజణం ధరి తక్కుజణం ధరి తధిమిత కిట తక తధిమిత కిట ధిమితాక ధిమిత కిట ధిమితాక తధిమిత కిట ధిమితాక తా తత్తోం తత్తయి కిడతక తరగిడతోం కిడతక తరగిడ కిడతక తరగిడత కుజణం ధరి తతకుజణం ధరి తక్కుజణం ధరి తధిమిత కిట తక తద్ధిమిత్తయ్య తరి కిట తగ తజ్జం తద్ధిమిత్తయ్య
తత్తిమ్మిత్తిత్తయ్య తత్తిమ్మిత్తిత్తయ్య తరికిటతకత తచ్చం కిడతక తత్తిమ్మిత్తిత్తయ్య అత్తిశయ్య శుక నిరుపమకరపా తజ్జం కిడతక తత్తిమ్మిత్తిత్తయ్య అత్తిశయ్య శుక నిరుపమకరపాదజం కిడతక తత్తిమ్మిత్తిత్తయ్య సరసమోహ మురళీరవనాథ సకల లోక సమ్మోహన గీత సరసమోహ మురళీరవనాథ సకల లోక సమ్మోహన గీత తరిత ఝం తక తరిత ఝం తక్కిట్ట తతోం తతోం తతా తధీం తతోం తతై తకరకమలాధృత అభయవర ప్రద తక్కుదిన్న తకదిన్నం కిట తక తాతై తాం గతాతై తా తక్కుదిన్న తకదిన్నం కిట తక తాతై తాం గతాతై తా దృగతక తకదిన్నం తాం గతాతై తాం గతాతై తా కదంబ కిసలయ మిళిత నూపుర పదంచలిత కృత పాదత్తాం కదంబ కిసలయ మిళిత నూపుర పదంచలిత కృత పాదత్తాం తిల్లాన దృగ్ తిల్లాన దృగ్ దృగ్ తిల్లానా కిటతోం తిల్లాన దృగ్ తిల్లాన దృగ్ దృగ్ తిల్లానా కిటతోం కిటతగ తత్త నం నం కిట్ట తోం నం కిట్ట తక్క తరికిట 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 తక్క తళంకు తక్క తం కిడతకతోం కిడతక తరికిటతోం కిడతక తరికిట తరికిటతోం తాం తధీం తతోం తతై త్యజోరకబంధ అద్భుతంగ శిరసి చరణం చలనం కృతనం కృతణం వదనం జిత చంద్రవదంకర కంకణ కింకిన్ నం 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 పద తక తక దిమి దిం జణు జణు తాం తగట్ట తిల్లానా కనకభూషణ తకిట తగట్టకాయ ముఖబర మందస్ స్మిత నరవర పూజిత పదయుగళ హరి జయ విజయీ భవనంద కుమార వ్రజ జన పరమానంద కిశోర కాళీయ నటనానంద గంభీర కరుణా రసయుత భావ శరీర మద మధుకర మధుమ సరళ సమనయన కమల దళ జల ముని హృదయమపి చోర చాతుర దయాకర మురారి శ్రీకర మద మధుకర మధుమ సరళ సమనయన కమల దళ చలన్ ముని హృదయమపి చోర చాతుర దయాకర మురారి శ్రీకర మద మధుకర మధుమ సరళ సమనయన కమల దళ చలన ముని హృదయమపి చోర చాతుర దయాకర మురారి శ్రీకర. Very, very, very beautiful. Thank you so much, Sri Haripriya-Garu, for this beautiful dance. It's extraordinary, but dancing and acting and all the music combined, it's a very complex form of art. We will now travel online to London to meet our next talented singer, Vatsala, in London. లండన్ నుంచి వత్సల కలిగినదే నాకు కైవల్యం అనే అన్నమాచార్య కీర్తన పాడుతుంది. రాగం లలిత, తాళం ఆది. నాకు కైవల్యం కలిగేనిది నాకు కైవల్యం తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది కలిగేనిది నాకు కైవల్యము తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది కలిగేనిది నాకు కైవల్యము. జయ పురుషోత్తమ జయ పీతాంబర జయ జయ కరుణ జలనిధి జయ పురుషోత్తమ జయ పీతాంబర జయ జయ కరుణ జలనిధి దయయ రంగని ధర్మమునరగన దయయ రంగని ధర్మమునరగన నిరతమునాగతి నిదాస్యమే దయయ రంగని కీర్తనమే కలిగేను నాకు కైవల్యము తొలుతనెవ్వరికి
దొరకనిదే కలిగేనిదే నాకు కైవల్యము. శరణము గోవింద శరణము కేశవ శరణు శరణు శ్రీ జనార్దన. శరణము గోవింద శరణము కేశవ శరణు శరణు శ్రీ జనార్దన. పరమమిరంగను భక్తియరంగను పరమమిరంగను భక్తియరంగను నిరతమునాగతి నీదాస్యమే. పరమమిరంగను భక్తియరంగను నిరతమునాగతి నీదాస్యమే. కలిగే నిదే నాకు కైవల్యము. నమో నారాయణ నమో లక్ష్మీపతి నమః పుండరీక నయనా. నమో నారాయణ నమో లక్ష్మీపతి నమః పుండరీక నయనా. అమిత శ్రీ వెంకటాద్రి ఇదేనా అమిత శ్రీ వెంకటాద్రి ఇదేనా. క్రమమెల్లను నీ కైంకర్యమే. కలిగే నిదే నాకు కైవల్యము. తొలుత నిదే నాకు కైవల్యము. గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద భజ గోవింద భజ గోవింద భజ గోవింద. ధన్యవాదాలు. Thank you, Vatsala, for your soulful rendition. It's very, very beautiful music, very sweet. Thank you. Thank you very much. We are looking forward to your singing in our future events. We are now back to the US. Artists are joining us from the East Coast, from the West Coast, and also from the Southern United States. Duty from our East Coast is now going to sing a beautiful Tyagaraja Keertana. ఇప్పుడు ద్యుతి గంధము పూయరుగా అనే త్యాగరాజ కీర్తన పాడుతుంది. రాగం పున్నాగవరాళి ఆది తాళం. కన్నము పూయరుగా కన్నీరు గన్నము పుయ్యరుగా పన్నీరు గన్నము పుయ్యరుగా. అందమైన యదునందనుపై అందమైన యదునందనుపై కుందరదనలను వందగ పరిమళ గన్నము పుయ్యరుగా పన్నీరు గన్నము పుయ్యరుగా. గంధము పుయ్యరుగా పన్నీరు గంధము పుయ్యరుగా. తిలకము దిద్దరుగా కస్తూరి తిలకము దిద్దరుగా. తిలకము దిద్దరుగా కస్తూరి తిలకము దిద్దరుగా. కలకల మనుముఖ కలగని సొక్కుచు కలకల మనుముఖ కలగని సొక్కుచు పలుకుల నమృతములొలికెడు స్వామికి గంధము పుయ్యరుగా పన్నీరు గంధము పుయ్యరుగా. గంధము పుయ్యరుగా పన్నీరు గంధము పుయ్యరుగా. చేలము గట్టరుగా బంగారు చేలము గట్టరుగా. చేలము గట్టరుగా బంగారు చేలము గట్టరుగా.
మాలిమితో గోపాల బాలులతో మాలిమితో గోపాల బాలులతో మాల మేపిన విశాల నయునికి గంధము పుయ్యరుగా పన్నీరు గంధము పుయ్యరుగా గంధము పుయ్యరుగా పన్నీరు గంధము పుయ్యరుగా పూజలు సేయరుగా మనసార పూజలు సేయరుగా పూజలు సేయరుగా మనసార పూజలు సేయరుగా జాజులు మరి విర జాజులు దవనము జాజులు మరి విర జాజులు దవనం రాజిత త్యాగరాజ సంస్మృతిపై గంధము పుయ్యరుగా పన్నీరు గంధము పుయ్యరుగా గంధము పూయరుగా పన్నీరు గంధము పూయరుగా. Thank you, Duty, for this melodious rendition. Very beautiful song. Thanks, Duty. Next, we have Akshayani, is our next performer, also from US East Coast, is going to sing Annamaachaarya Keertana. తరువాత అమెరికా నుంచి అక్షయని ఇట్టి ముద్దులాడే బాలుడు అనే అన్నమాచార్య కీర్తన పాడుతుంది. రాగం ఆనంద భైరవి ఆది తాళం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అక్షిని. నేను పాడిపోయే పాట ఇట్టి ముద్దులాడే బాలుడు. ఇట్టి ముద్దులాడే బాలుడేడవాడు వాణి పట్టి తెచ్చి పొట్ట నిండా పాలు పోయరే. ఇట్టి ముద్దులాడే బాలుడేడవాడు వాణి పట్టి తెచ్చి పొట్ట నిండా పాలు పోయరే. కామిడై పారిదంచి కాగిడి వెన్నెలలోన క్షేమ పువ్వు కడియార చేయిబెట్టి. కామిడై పారిదంచి కాగిడి వెన్నెలలోన క్షేమ పువ్వు కడియార చేయిబెట్టి. చీమ గుట్టన నీతన చెక్కిట కన్నీరు జారవేమనువా పోయేవాని వెడ్డు వెట్టరే. ఇట్టి ముద్దులాడి పాలుడేడవాడు వాని పట్టి తెచ్చి పొట్ట నిండా పాలు పోయరే. ముచ్చువలే వచ్చి తన ముంగ మురుగులా చేయి తచ్చడి పెరుగులోన తగబెట్టి. ముచ్చువలే వచ్చి తన ముంగు మురుగులా చేయి తచ్చడి పెరుగులోన తగబెట్టి. నొచ్చననే చేయి తీసి నోర నొల్లు జల్లుగార వచ్చదివా పోయేవాని నూరదించరే. ఇట్టి ముద్దులాడే బాలుడేడవాడు వాని పట్టి తెచ్చి పొట్ట నిండా పాలు పోయరే. ఎప్పుడు వచ్చనో మా ఇల్లు జడ్జి పెట్టలోని చెప్పరాని ఉంగరాల చేయి పెట్టి. ఎప్పుడు వచ్చనో మా ఇల్లు జడ్జి పెట్టలోని చెప్పరాని ఉంగరాల చేయి పెట్టి. అప్పడైన వెంకటాద్రియ సబాలకుడుగాన తప్పకుండా పెట్టవాని తలకెత్తరే. ఇట్టి ముద్దులాడే బాలుడేడవాడు వాని పట్టి తెచ్చి పొట్ట నిండా పాలు పోయరే. వాని పట్టి తెచ్చి పొట్ట నిండా పాలు పోయరే. వాని పట్టి తెచ్చి పొట్ట నిండా పాలు పోయరే. ధన్యవాదాలు. Thank you, Akshayani. That's a beautiful song, beautiful meaning. We really enjoyed that. Thank you. Our next performer is Sambhavi Vigneshwar, also from US East Coast. She's going to sing Sri PurandaraDasu Keertana.
శ్రీ శాంభవి గారు నరజన్మ బంధగా అనే పురందరదాసు గారి కీర్తన పాడుతారు. రాగం మధువంతి, ఆది తాళం. ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆಗಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆಗಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣಾಯಂತರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಮು ಪರಿಕಾರ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣಾಯಂತರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಮು ಪರಿಕಾರ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಯನ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆಗಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ಸ್ನಾನಪಾನ ಜಪ ತಪಗಳು ಮಾಡುತ್ತ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ಸ್ನಾನಪಾನ ಜಪ ತಪಗಳು ಮಾಡುತ್ತ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ಶಾಲ್ಯಾನ ಷಡ್ರಸ ತಿಂದು ತೃಪ್ತವನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ಶಾಲ್ಯಾನ ಷಡ್ರಸ ತಿಂದು ತೃಪ್ತವನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ದರಿತು ಪಿಸಾಡುವ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ದರಿತು ಪಿಸಾಡುವ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ಗರುಡಗ ಮನನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಗರುಡಗ ಮನನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಯನ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆಗಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆಗಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣಯನ ಬಾರದೆ
Thank you, Shambhavi, Garu, for this excellent rendition. Very, very beautiful. Our next performer is Virinchi, who is going to play the Western musical instrument guitar in classical Indian Carnatic style of music. Thank you, Vrinichi, for playing Carnatic style music on guitar. This is really rare. This is very beautiful. We appreciate it. You are truly talented.
Thank you. Yes, Virinchi, that was beautiful, really beautiful. We're now going to have talented kids recite shlokalu from Bhagavad-Gita. We heard about Bhagavad-Gita earlier from JayaRam Garu, and now we're going to hear the actual Bhagavad-Gita shlokalu. Some of these talented children have participated in the world record event of Bhagavad-Gita recitation in Dallas in August 2022. That was a world record event under the auspices of Guru Sri Ganapati Sachidananda Swami Varu. We are glad to invite Shreyas, who is going to not only recite Bhagavad Gita shlokalu, but also give us the explanation in Sanskrit. This boy is born and raised in US and can speak Sanskritam very well. Shravya, Navtej, and Chinmayi are also going to recite Bhagavad Gita shlokalu. Varshita is talented to introduce herself in Telugu and recite Bhagavad Gita shlokalu. Let's listen. Namaste Sharma. Aham California Rajye Vasami. Aham Shashtha Kakshayam Pathami. Mama Ishtatamaha Gita Shlokaha Navame Adhyaye Asti. Patram Pushpam Phalam Toyam Yo me bhaktya prayachati tadaham bhakti upahritam ashnami prayatatmanah. Etasya shlokasya samanyaha arthaha evam asti. Hyaha manaha nigrihya patram va pushpam va phalam va jalam va mahyam bhaktya prayachati tena pradattam tat sarvam api aham parigrihnami. Bhagavan Shri Krishna says in the shloka, if one offers to me a leaf, a flower, a fruit, or even just water, with utmost love and devotion, I will delightfully accept that offering. Jaitu Sanskritam, Jaitu Bhagavad-Gita. Dhanyavadaha. Hare Krishna, I'm Shravya. Hare Krishna, I'm Navtej. And we are the students of Bhima Shankar Prabhuji, who has taught us Carnatic music. I'm a freshman in college. I'm a freshman in high school. And we're both from Dallas, Texas. So today we will be reciting some of the most important and renowned shlokas from Bhagavad Gita as it is. The Bhagavad Gita was spoken by Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, to his intimate friend Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. It consists of 700 verses. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yutsava Mamaka Pandavascheva Kim Akurvata Sanjaya. Vasamsi jirnani yata vihaya navani grihnati naroparani tata sharirani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi. Karpanya dosho pata swabhava pruchammi tvam dharma samudacheta yatshreya asyan ishchitam bruhitan me sisyaste hamsadimam tvam prapannam. Jatasya hi dhruvo mrityor dhruvam janma mritasya cha tasmad pariharyarte natvam sochitum arhasi. Sri Bhagavanu Vacha Asochayan Anvasochastvam Prajnavadam Shabashase Gatasun Agatasuncha Nanu Sochanti Panditaha. Dehi nityam avadyoyam dehe sarvasya bharata tasmad sarvani bhutani natvam sochitum arhasi.
नत्वम् एवं जातु न सं नत्वं नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयं अतः परम् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेहा कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति मात्रस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगामापायिनो नित्यस्तं स्थितः स्वभारत रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियाश्चरान् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते श्रीभगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महासानो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागतः एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजऋषियो विदुः सा कालेन महता योगो नष्ट परन्तपा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमोपायनो नित्यस्तमस्थिस्विस्थ भारत व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरु नन्दन बहुसखा है अनन्तश्च बुद्धो अव्यसनम् मयि सर्वाणि कर्माणि सनस्य आध्यात्मचेतसा श्रीनिर्मामो भूत्वा युद्धैस्वा विगता जवा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः भोक्तारं ज्ञानतपसां सर्वलोक
महेश्वरं सुर्धारं सर्वभूतानां ज्ञात्वं मां सनिद्धं रक्षति. జగదత్త, నా పేరు వర్షిత కర. నేను 10th గ్రేడ్లో ఉన్నాను. నేను భగవద్గీత మెమరైజేషన్ కంప్లీట్ చేశాను. ప్రపన్న పారిజాతాయ స్తోత్రవేత్రైకపాణయే జ్ఞానముద్రాయ కృష్ణాయ గీతామృతదుహే నమః. వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. భీష్మద్రోణతటా జయద్రథజలా గాంధారనీలోత్పలా శల్యగ్రాహవతి కృపేణ వహనీ కర్ణేన వేలాకులా అశ్వత్థామ వికర్ణఘోరమకరా दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः. पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्. लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमला प्रध्वंसि न श्रेयसे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्. श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये.
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य
रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमन्महाभारते शतसाहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां श्रीमद्भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ధన్యవాదాలు. Thank you, Shreyas, Shravya, Naftej, and Chinmayi for the yogic style of your recitation. It was very, very beautiful rendition of passages from Bhagavadgeeta. Yes, thank you, talented kids here. Our next performer is Lara Theodore. She's an American. She's an ardent Sadhguru follower and is one of the main helpers of Sadhguru Garu in his ashramam in Tennessee, USA. Lara is going to lead us into musical meditation by singing the Guru Paduka Stotram that was written by Sri Adi-Sankaracharya about 2000 years ago, along with the Krishna Bhajan that she composed the tunes on guitar. Lara, go ahead. अनंत संसार समुद्र तारक नौकायताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां कवित्ववाराशिखि शांकराभ्यां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानं नविपातिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीरु कदाचिन्द्रप्याशुदरीन्द्रवर्या मूकाश्कवाञ्छास्पतिता हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नारीकनिकासपदा हिताभ्यां नादादिमोहादिनिवारिका
Thank you, Lara. You truly put us into a musical meditative mode. Lara is a young lady that finished high school and is spending a year with Sadhguru to help him. And she really, really enjoys it. And she's an extremely talented young lady. We're looking forward to your participation in our future events too, Lara. Thank you so much. We're now going to travel online to the other end of the earth, to Australia and Japan, to meet our talented artists awaiting their turn to showcase their artistic talents before returning back to US for the best saved to the last. Now, Sanvi from Australia is going to sing Annamaachaarya Keertana for us. Guru Terigina Donga Gu Gu Gu. This is a very cute song. If you have been brought up in a typical Telugu household, you would have heard Dobuchi Ku Gu Gu. Both words meaning the same, calling somebody for a game of hide and seek. Krishna is known for stealing butter and hiding as a child. This song talks about the childlike game at the basic level and seeking the Almighty, who we think is hiding due to Maya on a true spiritual level. Let's hear Sanvi.
గురు తేరిగిన దొంగ కూగు గుడిలోని దాగి కూగు గురు తేరిగిన దొంగ కూగు గుడిలోని దాగి కూగు వీడే గుడిలోని దాగి కూగు నెలతాల దోచిని నీలాడగాని కొలని దరిని దొంగ కూగు నెలతాల దోచిని నీలాడగాని కొలని దరిని దొంగ కూగు బలువైన ఉట్ల పాలారగించిని కొలది మీరిన దొంగ కూగు బలువైన ఉట్ల పాలారగించిని కొలది మీరిన దొంగ కూగు గురు తేరిగిన దొంగ కూగు గుడిలోని దాగిని కూగు వీడే గుడిలోని దాగి కూగు తావు కొన్న దొంగ తగిలి పత్తుండిదే గోవులలో దొంగ కూగు తావు కొన్న దొంగ తగిలి పత్తుండిదే గోవులలో దొంగ కూగు శ్రీ వెంకటగిరి చెలువుందో ఏమో కోవిదుడు దొంగ కూగు శ్రీ వెంకటగిరి చెలువుందో ఏమో కోవిదుడు దొంగ కూగు గురు తేరిగిన దొంగ కూగు గుడిలోని దాగి కూగు వీడే గుడిలోని దాగి కూగు కూగు ఈ అవకాశం కల్పించిన Thank you, Sanvi, for such a melodious singing. We really appreciated it. It was very, very beautiful. We'll continue to stay in Australia to enjoy our next performer, Lukia, who is going to sing for us now. Govinda-Kanna, Gopala-Kanna, Madhava-Kanna, Engal Yadava-Kanna. Govinda-Kanna, Gopala-Kanna, Madhava-Kanna, Engal Yadava-Kanna. Govinda Rama, Gopala Rama, Madhava Rama, Engal Ragula Rama. Govinda Rama, Gopala Rama, Madhava Rama, Engal Ragula Rama. Govinda Radhe, 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 Govinda Radhe, Gopala Radhe, Madhava Radhe, Engal Vrindavana Radhe. Govinda Radhe, Gopala Radhe, Madhava Radhe, Engal Vrindavana Radhe. Govinda-Kanna, Gopala-Kanna, Madhava-Kanna, Engal Yadava-Kanna. Govinda-Kanna, Gopala-Kanna, Madhava-Kanna, Engal Yadava-Kanna. Govinda Sita, Gopala Sita, Madhava Sita, Engal Ragula Sita. Govinda Sita, Gopala Sita, Madhava Sita, Engal Ragula Sita. Govinda Gopi, 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 Govinda Gopi, Gopala Gopi, Madhava Gopi, Engal Yadava Gopi. Govinda Gopi, Gopala Gopi,
மாதவ கோபி எங்கள் யாதவ கோபி கோவிந்த ருக்குமா கோபால ருக்குமா மாதவ ருக்குமா எங்கள் யாதவ ருக்குமா கோவிந்த ருக்குமா கோபால ருக்குமா மாதவ ருக்குமா எங்கள் யாதவ ருக்குமா கோவிந்த கண்ணா கோபால கண்ணா மாதவ கண்ணா எங்கள் யாதவ கண்ணா கோவிந்த கண்ணா கோபால கண்ணா மாதவ கண்ணா எங்கள் யாதவ கண்ணா கோவிந்த குரு கோபால குரு மாதவ குரு எங்கள் யாதவ குரு கோவிந்த குரு கோபால குரு மாதவ குரு எங்கள் யாதவ குரு கோவிந்த தத்தா கோபால தத்தா மாதவ தத்தா எங்கள் ஆத்ரேய தத்தா ஹே கோவிந்த தத்தா கோபால தத்தா மாதவ தத்தா எங்கள் ஆத்ரேய தத்தா கோவிந்த நந்தா 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 கோவிந்த நந்தா கோபால நந்தா மாதவ நந்தா எங்கள் சச்சிதானந்தா கோவிந்த நந்தா கோபால நந்தா மாதவ நந்தா எங்கள் சச்சிதானந்தா கோவிந்த கண்ணா கோபால கண்ணா மாதவ கண்ணா எங்கள் யாதவ கண்ணா கோவிந்த கண்ணா கோபால கண்ணா மாதவ கண்ணா எங்கள் யாதவ கண்ணா கோவிந்த கண்ணா கோபால கண்ணா மாதவ கண்ணா எங்கள் யாதவ கண்ணா கோவிந்த கண்ணா கோபால கண்ணா மாதவ கண்ணா எங்கள் யாதவ கண்ணா எங்கள் யாதவ கண்ணா எங்கள் யாதவ கண்ணா ధన్యవాదాలు. Thank you, Lucia. Very, very beautiful singing. We really appreciate your talent, and we wish you continued success in your musical journey. Thank you for joining us today. So we're now going to travel online to Japan to see a beautiful dance on Krishna by Sanjana and Dharanya. జపాన్ నుంచి శ్రీ పూర్ణిమ గారు కూర్చిన నృత్యం ఇప్పుడు చూద్దాము. చిన్నారులు సంజన మరియు ధరణ్య శ్రీ ఊతుక్కాడు వెంకట కవి గారు రాసిన మాడు మైకుం కన్నే అనే పాటకు నృత్యం చేస్తారు. రాగం సంచురుత్తి తిస్రనాట జతి ఆదితాళం.
பால் வேண்டாம் கல்கண்டு சீனி வேண்டாம் உல்லாசமாய் நாடு வைத்து ஒரு நொடியில் திரும்பிடுவேன் போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே யமுனா நதி கரையில் எப்பொழுதும் கள்வர் பயம் யமுனா நதி கரையில் எப்பொழுதும் கள்வர் பயம் கள்வர் வந்து உன்னை அடித்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே கள்வர் வந்து உன்னை அடித்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே யமுனா நதி கரையில் எப்பொழுதும் கள்வர் பயம் கள்வர் வந்து உன்னை அடித்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே மாடு மேற்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன் கள்வனுக்கோ கள்வருண்டோ கள்வனுக்கோ கள்ளருண்டோ கண்டதுண்டோ சொல்லும் அம்மா கள்வனுக்கோ கள்ளருண்டோ கண்டதுண்டோ சொல்லும் அம்மா கள்வர் வந்து என்னை அடித்தால் கண்ட துண்டம் செய்திடுவேன் கள்வர் வந்து என்னை அடித்தால் கண்ட துண்டம் செய்திடுவேன் கள்வனுக்கோ கள்ளருண்டோ கண்டதுண்டோ சொல்லும் அம்மா கள்வர் வந்து என்னை அடித்தால் கண்ட துண்டம் செய்திடுவேன் போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாத நீயே கோவர்தனகிரியில் கோரமான மிருகமுண்டு கோவர்தனகிரியில் கோரமான மிருகமுண்டு கரடி புலிகள் கண்டால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே கரடி புலிகள் கண்டால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே கோவர்தனகிரியில் கோரமான மிருகமுண்டு கரடி புலிகள் கண்டால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே ஆடு மேற்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன் காட்டு மிருகங்களெல்லாம் என்னை கண்டால் ஓடி வரும் காட்டு மிருகங்களெல்லாம் என்னை கண்டால் ஓடி வரும் கூட்டம் கூட்டமாக வந்தால் வேட்டையாடி ஜெயித்திடுவேன் கூட்டம் கூட்டமாக வந்தால் வேட்டையாடி ஜெயித்திடுவேன் காட்டு மிருகங்களெல்லாம் என்னை கண்டால் ஓடி வரும் கூட்டம் கூட்டமாக வந்தால் வேட்டையாடி ஜெயித்திடுவேன் போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாத நீயே போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாத நீயே பட்சம் உள்ள நந்தகோபர் பாலன் எங்கே என்று கேட்டார் பட்சம் உள்ள நந்தகோபர் பாலன் எங்கே என்று கேட்டார் என்ன பதில் சொல்வேனடா என்னுடைய கண்மணியே என்ன பதில் சொல்வேனடா என்னுடைய கண்மணியே பட்சம் உள்ள நந்தகோபர் பாலன் எங்கே என்று கேட்டார் என்ன பதில் சொல்வேனடா என்னுடைய கண்மணியே மாடு மேற்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன் மலரோடு வீதியிலே பந்தாடுதான் என்று சொல்லு மலரோடு வீதியிலே பந்தாடுதான் என்று சொல்லு தேடிய நீ வருகையிலே ஓடி வந்து நின்றிடுவேன் தேடிய நீ வருகையிலே ஓடி வந்து நின்றிடுவேன் மலரோடு வீதியிலே பந்தாடுதான் என்று சொல்லு தேடிய நீ வருகையிலே ஓடி வந்து நின்றிடுவேன் போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாத நீயே 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 தடை சொல்லாத நீயே தடை சொல்லாத நீயே
Thank you, Purnima Garu, Sanjana, and Dharanya. Madumekkum Kanne is a popular Tamil devotional song composed by Uthukadu Venkatakavi, a renowned 18th century classical Carnatic music composer. We truly enjoyed the cute Krishna dance by these girls from Japan. Now, we have saved the best of Dhanurmasam for the last, singing Pashurams, Tirupavai and Tiruvempavai. This is a beautiful musical tradition of Dhanurmasam or Margasira Masam or Margari in Tamil. We're glad to have talented musicians here, Radhika Garu and her son Shyam Tyagarajan and Lavanya Garu. Radhika Garu will tell us about this beautiful musical tradition and sing the invocation song, Andal invocation song, along with her son Shyam Tyagarajan and Pasurams. Lavanya Garu will further immerse us in the musical tradition of the magic of Pasuram singing. Radhika Garu will conclude our program with Mangalam Pashuram. Radhika Garu. Namaskaram, everyone. First of all, I want to thank you, Ramya Garu and Kovela Kalanidhi, for giving us this wonderful opportunity for giving us this presentation opportunity. So let me begin just with a very, very brief introduction today, because we are going to be doing Pasurams. So this is just for everyone to understand what are these Pasurams. Most of us are curious to understand what these Pasurams are. So for which we have to go back in time and find out who these people called Alvars are. So Alvars, they lived in the 6th through 9th century. They were actually Tamil poets of South India. They showed devotion to the Supreme Lord Narayana, Sri Krishna. They served him and they composed songs. Their songs were full of longing and service to the Lord. Their anthology of 4,000 verses, which is Nalayiram Divya Prabandham. It is called Divya Prabandham, and each one of these are widely known as the Pasurams. And the Pasurams themselves have inherent rhythm and melody, so which makes it very appealing to Carnatic musicians, to all classical dance forms. Now speaking a little bit about Tirupavai itself. So Andal's 30 immortal poems, the Tirupavais, they have found an indelible place in Carnatic music from times now. Also her creation of Nachiyar Tirumari, which has 143 verses, and some immortal songs here are Varanamayiram, Karpuram Narumo, have also been tuned by renowned musicians. The story of beautiful Andal, who was found under a Tulasi plant and who was raised by her foster father, Periyalvar, who was one among the Alvars, the evolution of Andal into a poet, a philosopher, a saint, and who then merged into the deity, into Lord Narayana, Sri Krishna, has gripped musicians and dancers' imaginations over the years. So now coming to some legendary musicians, one of the very well-known musicians of all times is Sri Ariyakudi Ramanuja Iyengar, was probably the first musician to have tuned the Tirupavais and popularized them. Many other musicians like M.L. Vasantakumari, M.S. Subbalakshmi, Sri K.V. Narayan Swami, R. Vedavalli, all of them have dedicated albums for Tirupavais. And also some of the renowned dance performances, Rukmini Arundale's Andal Charitram, SitaRatnam's Nachiyar, which is a wonderful choreographic blend of tradition and modernity of this day. So with this introduction, we are going to be presenting this invocation song to Sri Andal itself, which usually is sung before the Pasurams are sung. Thank you. So myself and my son Shyam Tyagarajan will be presenting this. This is in Ragam Nattai, set to Aditalam. Annavayal Puduvai Andal, Annavayal Puduvai Andal, Arangarku Pannu Tirupavai
பல்பதியம் அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாவலி பூமாலை சூடி கொடுத்தாளே சொல்லு இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாவலி பூமாலை சூடி கொடுத்தாளே சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடர் கொடியே சூடி கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்லார் பல்வலையாய் சூடி கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்லார் பல்வலையாய் நாடி நீ வெங்கடவர்க்கென்னை நாடி நீ வெங்கடவர்க்கென்னை விதி என்றையும் மாற்றும் நாகடவா வண்ணமே நல்கு நாடி நீ வெங்கடவர்க்கென்னை விதி என்றையும் மாற்றும் நாகடவா வண்ணமே நல்கு So next I'm moving on to one of the Tirupavais in Ragam Kalyani. Talam is Mishra Chapu. So this happens to be the Tirupavai number 17. Verses 16 to 20 in the Tirupavai are for waking up Lord Sri Krishna. In this particular Tirupavai, Andal is now attempting to wake up Nandagopan and Mother Yashoda, singing their praise as the munificent giver of food and water and clothes to everyone. As my Lord, ruler of many kings, please wake up. She also attempts to wake up Lord Krishna and his brother Balarama, praising the Lord as the one who rose up to the sky to measure the three worlds and one who is wearing a red golden anklet. Please do not sleep. Wake up. Ambarame tannire chore aram cheyyum 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 எம்பெருமானந்த கோபாலா எழுந்தீராய் எம்பெருமானந்த கோபாலா எழுந்தீராய் எம்பெருமானந்த கோபாலா எழுந்தீராய்
கோம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குல விளக்கே கோம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குல விளக்கே கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குல விளக்கே கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குல விளக்கே கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே விளக்கே எம்பெருமாடி யசோதாயரி ஊராய் எம்பெருமாடி யசோதாய் அரி ஊராய் எம்பெருமாடி யசோதாய் அரி ஊராய் அம்பரமுடரு தோங்கி அம்பரமுடரு தோங்கி ஊலகளந்த அம்பரமுடரு தோங்கி ஊலகளந்த உம்பர்கோமானே ஊரங்காதெழுந்தீராய் உம்பர்கோமானே ஊரங்காதெழுந்தீராய் செம்போர் கழலடி செல்வா பலதேவா செம்போர் கழலடி செல்வ பலதேவா செம்போர் கழலடி செல்வ பலதேவா செம்போர் கழலடி செல்வ பலதேவா உம்பியும் நீயும் ஊரங்கேலோரெம்பாவாய் உம்பியும் நீயும் ஊரங்கேலோரெம்பாவாய் உம்பியும் நீயும் ஊரங்கேலோரெம்பாவாய் அம்பரமே கண்ணீர் So, just a very brief meaning of this Pasuram of the 7th Tirumozhi. Here, Kodai, meaning Andal, asks Panchajanyam, the conch, about Kannan's Adaramritam with great longing. Oh, white conch, who has the blessing of getting the Sambandham, which is to, Sambandham means to be related, of Kannan's beautiful lips. I would like to ask you this. Please tell me how the taste of Adara, lips of Kannabiran, who killed the elephant Kuvalayapidam by breaking its tusks. Since you are the most experienced one in this regard, does the fragrance of Bhagavan's mouth resemble that of Karpuram, the edible camphor? So here it goes, Karpuram Narmo.
கற்பூரம் நாரமோ கமல புனாரமோ கற்பூரம் நாரமோ கமல புனாரமோ கற்பூரம் நாரமோ கமல புனாரமோ திருப்பவள செவ்வாய்த்தான் தித்தி திரேக்கமோ கற்பூரம் நாரமோ கமல புனாரமோ திருப்பவள செவ்வாய்த்தான் தித்தி திரேக்கமோ மறுபொசித்த மாதவன் தன் வாழ்ச்சுவையும் நாற்றமும் மறுபொசித்த மாதவன் தன் வாழ்ச்சுவையும் நாற்றமும் விரைப்பூற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாழிவன் சங்கே மறுபொசித்த மாதவன் தன் வாழ்ச்சுவையும் நாற்றமும் விரைப்பூற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாழிவன் சங்கே சொல்லாழிவன் சங்கே வெண்சங்கே சந்திர மண்டலம் போல் தாமோதரன் கையில் சந்திர மண்டலம் போல் தாமோதரன் கையில் அந்தரம் ஒன்றின்றி ஏழி அவன் செவியில் சந்திர மண்டலம் போல் தாமோதரன் கையில் அந்தரம் ஒன்றின்றி ஏழி அவன் செவியில் மந்திரம் குல்வாய் போலும் வலம் புரியே மந்திரம் கொல்வாய் போலும் வலம் புரியே இந்திரனமுள்ளோடு செல்வத்துக்கேலானே இந்திரனமுள்ளோடு செல்வத்துக்கேலானே செல்வத்துக்கேலானே உண்பது சொல்லில் உலகளந்தான் வாயமுதம் உண்பது சொல்லில் உலகளந்தான் வாய் அமுதம் உண்பது சொல்லில் உலகளந்தான் வாயமுதம் கண்படி கொல்லல் கடல் வனல் கை தலத்தே உண்பது சொல்லில் உலகளந்தான் வாய் அமுதம் கண்படி கொல்லல் கடல் வனல் கை தலத்தே பெண் படையர் உன்மேல் பெரும் பூசல் சாற்றுகின்றார் பெண் படையர் உன்மேல் பெரும் பூசல் சாற்றுகின்றார் பண்பல செய்கின்றாயே பாஞ்சஜன்யமே பாஞ்சஜன்யமே பாஞ்சஜன்யமே
எழில் உடைய அம்மணிமிர் என்னரங்கத்தின் முதற் குழலழகர் வாயழகர் கண்ணழகர் எழிலுடைய அம்மணிமிர் என்னரங்கத்தின் முதற் குழலழகர் வாயழகர் கண்ணழகர் கொப்பூழில் எழு கமல பூவழகருமானருடைய கழல் வலையதாமும் கழல் வலையே ஆக்கினது கொப்பூழில் எழு கமல பூவழகர் யோமானருடைய கழல் வலையே தாமும் கழல் வலையே ஆக்கினது Thank you, John. Thank you. We will now have Lavanya Garu immerse us in more Tirupavais. I'll be singing 3 Tirupavai Pasurams and ending with Mangalam by Annamaachaarya. தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கேறிய தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கேறிய தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கேறிய தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கேறிய தூபம் கமழ தூயில் அணை மேல் கண்வளரும் தூபம் கமழ தூயில் அணை மேல் கண்வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவும் தாழ்த்திரவாய் மாமான் மகளே மணிக்கதவும் தாழ்த்திரவாய் மாநீர் அவளை எழுப்பீரோ மகள் தானுமையோ அன்றி செவிடோ ஆனந்தலோ ஏம பெருந்துயில் மந்திர பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று நாமம் பலவம் நவின்றேலோ ரெம்பாவாய் தூமணி மாடத்து ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து
ஒருத்தி மகனாய் ஒளிந்து வளர ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளிந்து வளர ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து தருக்கில்லானாகி தான் தீங்கு நினைந்த தருக்கில்லானாகி தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றினில் நெருப்பென நின்ற நெடுமாலே நெருப்பென நின்ற நெடுமாலே நெருப்பென நின்ற நெடுமாலே உன்னை அறுத்திட்டு வந்தோம் பறை தருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளிந்து வளர ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனங்கள் வேண்டுவன கேட்டியேல் மேலையார் செய்வனங்கள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன ஞாலத்தை எல்லாம் பாலன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சந்நியமே பாலன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சந்நியமே போல்வன சங்கங்கள் போல்வன சங்கங்கள் பொய் பாண்டுடையனவே சால பெரும் வரையே பல்லாண்டி செய்பாரே கோல விளக்கே ஏ கோல விளக்கே கொடிய விதானமே கோல விளக்கே கொடிய விதானமே கோல விளக்கே கொடிய விதானமே ஆலின் இலையாய் அருளேலோரெம்பாவாய் ஆலின் இலையாய் அருளேலோரெம்பாவாய் மாலே மணிவண்ணா. Now I will be singing the Mangalam song by Annamaachaarya. Shirabdi Kanyakaku Shri Mahalakshmi Kini Nirajalayakunu Nirajanam Shirabdi Kanyakaku Shri Mahalakshmi Kini Nirajalayakunu Nirajanam
నెలకొన్న కపురపు నీరాజనం అలివేణి తురుమునకు హస్తకమలంబులకు నిలువు మాణిక్యముల నీరాజనం నీరాజనం పగటు శ్రీ వెంకటేశు పట్టపురాణియై నెగటు సతి కళలకును నీరాజనం పగటు శ్రీ వెంకటేశు పట్టపురాణియై నెగటు సతి కళలకును నీరాజనం జగతి అలమేలు మంగ చకరనములకెల్ల నిగుడు నిజ శోభనకు నీరాజనం జగతి అలమేలు మంగ చకరనములకెల్ల నిగుడు నిజ శోభనకు నీరాజనం నీరాజనం శ్రీరాబ్ది కన్యకకు నీరాజనం శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరాజనం నీరజాలయకును నీరాజనం నీరాజనం. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. Namaskaram. Namaskaram. Thank you so much for the beautiful music. It's extraordinary, excellent musical tradition for Dhanurmasam and Sankranti. We still have Radhika Garu is singing the one more. Yes. Thank you. Thank you. So normally after the Tirupavai Pasurams are sung, the last one, the 30th one is like a Phalashruti. So it gives, what should I say? It gives everybody the effect of chanting the Pasurams, or all of us who are part of this group today. Even though some of us chanted it, it makes sure that all of us receive the blessings. So I'm just going to conclude that the program with that. Shruti Pode Chile. It's in Ragam Suruti, set to Mishra Chaputalam. Vanga kadal kadainda Madhavanai Keshavanai Vanga kadal kadainda Madhavanai Keshavanai Tingal Tiru Mugatu Seyiyar Senrirenji Anga Parai Konda Atreyum Ni Puduvai Paingamalar தன் தெரியல் பட்டர் பிரான் கோதை சொன்ன அங்க பறை கொண்ட ஆற்றையும் நீ புதுவை பைங்கமலர் தன் தெரியல் பட்டர் பிரான் கோதை சொன்ன சங்க தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே
இங்கு இப்பரிசுரைபார் ஈரிரண்டு மால்வரை தோள் செங்கண் திருமுகத்து செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இம்புருவர் எம்பாவாய் எங்கும் திருவருள் பெற்று இம்புருவர் எம்பாவாய். Thank you to everyone. Thank you. Thank you so much for the beautiful music. It's indeed very, very inspiring. It's an excellent musical tradition for Dhanurmasam and Sankranti. Thank you, Radhika Garu, Shyam, and Lavanya Garu. We look forward to more musical performances from you in the future, in our future programs. Ramya and me thank you, and thank you each and every artist that performed today. We truly appreciate our esteemed guest speakers, Guru Sri Krishna Garu and Sri Prasad Garu, and our Indian Cultural Chair, Sri Sarma Garu. We thank you, our young and talented anchor and artist Rupa, for her contribution to this program. Thank you all for joining. Thank you all. Dhanyavadalu. Thank you, Radhika Garu, Shyam, and Lavanya Garu. That was just such divine music. It was just, I was just soaking in that divine music. Radhika Garu and Lavanya Garu are experienced, talented singers, but I'm so proud of Shyam. He is born and raised here in US, and he is so talented. When he was singing, like, I have not been alive when Tyagaraja was there. I was just standing there, and I can just, like, I'm immersed in that, being so young and born in this country and keeping up our culture. Extremely thankful for keeping up our culture, and blessings to you, Shyam. And I'd like to see you be your best musician. It's really nice, very nice. And like Anka said, yes, thanks to each and every artist. They are all been excellent, soaked us in divine musical meditation and dances. And our India Cultural Chair, Sri Sarma Garu, will also thank all the dance gurus and the music gurus that have shaped these talented artists. And we have Ananta Krishna Garu that want to say a few words now. Hello, everyone. Dr. Ramya Garu వారి బృందము ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని కన్సీవ్ చేసి ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు భరతనాట్యం చూసా, ఆ అబ్బాయి కన్నా చేసిన నృత్యం చూసా, వారి పేరు మర్చిపోయాను, భగవద్గీత మీద మంచి ఉపన్యాసం చూసా. Then I talk on Bhagavadgeeta, on dance by Krishna-Sabdam or something like that was said. Excuse me, I don't know the technical names. Then the dance by Kanna, and now a Veena recital followed by dance. Excellent. This is how the cultural heritage is sought to be protected and pass it on to the whole world. Instead of a closed circuit, few people meeting, this has become a global event in a way. As I could hear,
Participants are there from Australia, Japan, US, India, and many other places. So this is a wonderful congregation of different cultures, different minds, looking at music as the bottom line. I appreciate all the efforts made to make this event a great success, to keep so many people in place and line up and go by time schedule. Excellent. Once again, congratulations. God bless you all. Keep it up and let this activity be a regular activity so that the younger generation will take the cue from you people and see that the torch is carried forward. God bless you all. Thank you. Thank you very much. Thank you, Guru Sri Ananta Krishna Garu. We are fortunate and blessed to have you on our program. We really appreciate that. We have Miss Melissa, our talented ballet artist and our chair of culture here. Miss Melissa is going to say a few words now. I just wanted to say that I watched everybody and the performances and they were beautiful. It was amazing to see all the different art forms come together, all ages, all places, and all artistries, whether it was dance or playing an instrument. Everyone is so talented and it shows what unity and strength can bring. Thank you so much for inviting me to the performances and what a great job all the dancers and the musicians did. I'm very impressed with all the talent. Thank you for letting me be part of this performance. Thank you, Miss Melissa. That was really nice. She is a doctor of physiotherapy here, and we're a group of doctors here, like-minded people that got together for this event. And we have Dr. Tola Adetu here that joined us, and he would like to say a few words. Yeah, yes, thank you very much. Can you hear me? Yes, I can hear you. Go ahead. Okay, great. Yeah, I want to thank you for inviting me to this event. I also want to thank other organizers of this event, for giving those of us who may not be familiar with this culture the opportunity to experience it today. The dedication of the young participants to their cultural roots is manifest, in their mastery of their respective presentations. What is more important, however, is their role as ambassadors for their culture. For instance, the presentation by Lara from Texas provided a bridge to 2,000 years of history, and that's important. Today, we live in a world that is dominated by a very aggressive Western culture and English language, which are dead set on wiping out other cultures and languages. So in this context, this event reminds us how cultural expressions are distillations of the wisdom of our ancestors and their way of speaking to us today, even when they're no longer with us. So this event reminds us how individual lives can also be enriched by the beauty that exists in cultures that are different from ours. So if you agree with this premise, there's only one possible conclusion, that we all have a duty to protect and promote every culture and language. So once again, I want to thank the organizers and the participants in this program for helping to enrich our common humanity. Thank you. And if you don't, just to say that I've learned one thing too, I would like to say namaste. Thank you, Tola. We have dealt with some difficult cases, but this one is a joy. So it's nice to see in a better, nicer environment. We see each other only in bad, critical situations. Thank you, Tola. Yes.
So, our organizer and cultural chair of India, Sarma Garu, are you there? Hello. He does an excellent job in organizing all the India team here, and he is ardent follower of Sri Ganapati Sachidananda Swami Varu, and we are lucky to have him here. He's going to now do vote of thanks to all the artists and dance teachers and music teachers that have trained talented artists. Namaskaram. వినిపిస్తోందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తాను. జయ గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త, జయ జయ గురుదత్త. ఈరోజు 9:30 నుండి 2:30 దాకా జరిగిన ఒక ప్రోగ్రాము. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఆర్టిస్టులు, పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక లోకంలో తేలియాడారు. నిజానికి ఇలాంటి కార్యక్రమం చేయడం చాలా కష్టము. ఇలాంటి కార్యక్రమం ప్రపంచంలో ఏ సంస్థ కూడా చేయలేదు, చేయదు కూడా. అది ఒక రూపకల్పన, రమ్య గారి రూపకల్పనకి, ఒక సమర్థతకి ఇది ఒక గీటురాయి. మన ప్రపంచ దేశాల్లో మన కల్చర్ని పిల్లల ద్వారా పరివ్యాప్తి చేయడానికి, ఎందుకంటే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ ది బ్రిడ్జెస్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్ అనే ఒకటి ఉంది. దాని ద్వారా 15 ఏళ్ళుగా గణపతి దత్తాంశం చెప్పినట్టు నేను పిల్లల కార్యక్రమాలు మాత్రమే చేస్తూ త్రూఅవుట్ ఇండియా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ని వాళ్ళలో వాట్ ఈజ్ ఇండియా, వాట్ ఈస్ ది కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా, వాట్ ఈస్ ది హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ప్రూఫ్ చేయడానికి ఇది ఒక గొప్ప ఉదాహరణ. నిజానికి ఏ గిన్నెస్ బుక్ కూడా అందని ప్రోగ్రామ్ ఇది. ప్రతి పార్టిసిపెంట్ ప్రేమతో, భక్తితో అండ్ డివోషనల్ గా పాల్గొని ఇప్పటిదాకా ఈ కార్యక్రమం అన్నారు. ముందుగా కార్యక్రమంలో ధనుర్మాస పాటతో మొదలుకొని మంగళం అయితే చాలా ముద్దుగా ముగించారు. లావణ్య గారు, తర్వాత రాధికా మురళి గారు, అందరికీ ప్రత్యేకత అని చెప్పాలి. మధ్యలో సంగీత గురువులు చాలా మంది వచ్చారు. కళాపీఠం సంగీత గురువులు, హైదరాబాద్ సంగీత గురువులు, ఇంకెక్కడ సంగీత గురువులు వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ నిర్వాహకులకి, ఈరోజు భగవద్గీత గురించి చెప్పిన వారికి, ఇప్పటిదాకా భగవద్గీత కూడా చెప్పి చివరి వాక్యాలు చెప్పిన వారికి కూడా అందరికీ నమస్కారం వేస్తున్నాను. ప్రత్యేకంగా రమ్య గారికి అండగా ఉన్న అంక గారు, ది బెస్ట్ టాలెంటెడ్ అండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ రమ్య. ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన మీ అందరికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తూ కృతజ్ఞతలు. జయ గురుదత్త. ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు లిజన్ భగవద్గీత దట్ వాజ్ టాట్ బై, దట్ ఈస్ ట్రైన్డ్ బై అవర్ గురు Sri Satyananda Swami. I really appreciate you have taken very good decision. Firstly, you have taken Bhagavata Padyalu. After that one, Kadasti Satyatkamu. That one, Bhagavadgeeta. Like this varieties you are changing. ఇలాంటి వెరైటీస్ చేంజ్ చేస్తూ ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం 2 గంటలు విసుగు లేకుండా అందరినీ మెప్పించి మేము ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాల్లో పాత్రలను సంతోషపడే కార్యక్రమం ఏ సంస్థ కూడా చేయదు ఎక్సెప్ట్ కోవెల కళానిధి. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. అండ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఐటమ్ యువర్ అఫెక్షన్, యువర్ టాలెంట్, మీ తీర్చిదిద్దడం, దట్ ఈస్ డిజైనింగ్, దట్ ఈస్ స్టాండింగ్. ఇది చాలా ఫేర్ కార్యక్రమం. గంగా నది ప్రవాహం లాగా ఈ కార్యక్రమం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. I am very grateful to you people that you made me the part of Kovela Kalanidhi. That is my luck. అయ్యో,
Meme adrishtavantulam. Thank you so much. Thank you for your kind words. Anka? Yes, thank you. Thank you so much for this cultural performance. It's extraordinarily beautiful to see the grassroots traditions actually being kept alive by these live performances in everyone's house. So this is very distinct, very important, very unique that these are performed by people in all walks of life, like doctors, students, teachers, every one of us participating in this. It's kind of a tradition kept alive at the level of the grassroots. Is not only for the musicians or actors that make a living out of it. This is true cultural tradition being kept alive in everyone's life, in everyone's house. And this is so very important and so very unique as compared to popular or folk traditions in Europe or even in the USA, where practically it's a very limited segment of population that performs and keeps this alive as a profession. Here, this is a unique event. It's a global event that actually brings the music and the tradition, brings us together on an online platform to really make this tradition alive in each one of our lives. So that's unique, and we thank you, Ramya. Actually, I enjoy very much learning about Indian tradition and culture, and actually seeing the correlates between the folk traditions in Europe and in India. There is a correlation there. It runs very deep in history. Probably everything originated back from Bharat, and spread toward the rest of the globe. We appreciate this, and it's extraordinary to see this happening in our lives. It's actually culture and tradition alive. Thank you, Ramya. Thank you, madam. Anka is a big Sadhguru follower. I just wanted to say a few words. Anka is ardent Sadhguru follower herself. And, she knows a lot about India and Indian culture. She is downplaying herself. She taught me a lot herself, and she does practice yoga, and she knows a lot of things. She did the whole Sadhguru program herself. So I'm really blessed to have Anka's friendship here, and Tola is another nice colleague and great human being that I got to meet. Now, Radhika Garu is excellent musician, and I really love her explanations. Radhika Garu wants to say a few words. Radhika Garu, if you please say several words, join us, and please bring this event to conclusion. Yes, we need I would love to. First of all, I have to say that I have not been part of a program like this with a variety. So this was really, really very beautifully done. I have to thank the organizers of Kovela Kalanidhi. I think there is always a higher purpose when such things happen, and I'm really grateful for the universe to have given that opportunity to meet you, Ramya Garu. The program itself, right, the variety of classical music, dance, not only that, Veena and Bhagavadgeeta and Shlokam chanting. Normally it's all done in different programs, but I really like the way you put together, and all the organizers that work behind this, making this happen, all the teachers and the students, of course, the enthusiasm with which everyone participated, which was very unique. So this is the first time I'm definitely seeing such a program. So kudos to you guys, whatever it is you're doing a wonderful job. And I'm grateful to be a part of it. And, hopefully this will continue, and I'd be more than happy to be taking part in programs like this. It was just the dessert for the entire program. It's the best saved for the last. Thank you so much. I request you to come with Ramya. I welcome you, and I hope she will come with Ramya. If she has to come, you have to do yoga 1 hour in the morning and 1 hour in the evening.
That's her requirement. And Definitely. she expects Definitely. as soon as she lands in India, she expects everybody to be doing yoga and everybody to be living the ways that Guru has taught. She can do that. We will practice, definitely. Okay, thanks a lot, everybody. Really, it's been an enjoyable experience. Thank you. Anka. Thank you so much. Okay, we will conclude this program. It was a true marathon. Actually, we have been here online on this online platform for more than 5 hours, and it was great to have so many musicians and actors and dancers and everyone, joining us in this marathon. Thank you. Thank you. Okay, happy Sankranti. Thank you. Thank you. Happy Sankranti to all. Thank you.